Goedemorgen. In het mooie Haren hier. Het zonnetje komt boven de bomen uit. En dat zegt veel, denk ik. We gaan vandaag een prachtige dag krijgen. Qua weer, denk ik, maar ook, denk ik, wat betreft de paarden. We zijn inmiddels al op dag 4 woensdag begonnen met de dressuur begonnen. Donderdag de jeugd en de beuners gehad. Gisteren prachtige 3 jaar geweest met veel sport. And a very good morning. We are about to start the third day of this Central Inspection 2024. In the background you can hear our speaker Dick Brummel. This morning we are going to show the horses in 2 arenas. We are going to start with the 7-year and older star mares. We are going to start with the 7-year-old star mares in Arena 1, and in Arena 2 we will have the 4 to 6-year-old star mares. If you are watching and you want to have more information about the horses, you can go to the KFPS website and download the catalog. You will find it there if you download it, and then you can see all the horses, more information about them. And this morning you can go to page 92 for the 4 to 6-year-old star mares, and from page 114 the horses 7-year-old older star mares are listed. And during this live stream we are going to switch between the 2 arenas. I will guide you through it and let you know which arena is in view and which horse we are seeing. And we are watching Arena 1. This is the arena with the 7-year and older star mares. And we have several events for this category, A, B, and C, 3 groups. And walking around in the arena, you can see catalog number 153. Ella Lotte van de Noestenhoeve, sired by Omer. And the mother Lotte B van de Noestenhoeve is sired by Take. Tot en met 6-jarige stermerien. 113 voor de jury. Lies Birkemoze, ster dubbel A. De vader is Omer 493. Moeder Neltje F en die is van Jasper 366. Okker Lisbeth Schacht Schabel in Tiekup. In eigendom bij Zomerstaten BV in Mijnsherenland. Omer maal Jasper. And here you can see the first horse in Arena 2. These are the 4 to 6-year-old star mares. Mag je even opstellen, Agen, hier voor de jury, omdat er 1 in de rubriek is, zullen we deze mening ook meteen bespreken. Dan geef ik het woord aan Sabine Zwaga. Ja,
switched back to Arena 1. And we are listening to Sabine Zwaga. She is the judge. And this first catalog number 153. A 7-year-old star sport mare. Good in the racial type. Could be a little bit lighter in the head-neck connection. A good top line. She could be built slightly more uphill. It's a very supple mare in the walk. A good hind leg in the trot, but we like to see a little bit more space in the trot. This is already a sport mare and we would like to declare this mare crown. And we are looking at Arena 2, where we can see catalog number 113 trotting around. Lies Birkemose, it's a star double A mare. Coming from Omer 493, and the mother Neltje F is coming from Jasper. And this mare already did her IBOB test with a total score of 80 points. Verder met de rubriek 7b, 7 jaar en oudere sterrenmerries. De nummers 154 tot en met 159. En we stappen vooraf niet rond, we worden gewoon direct individueel gekeurd. En daarna komen ze in de groep weer terug om rond te stappen. Nummer 158 staat opgemeld, stelt in baan. And we are looking at Arena 1. Catalog number 158. Welmoed van de Koudenburg. And this mare is sired by Wiebren 464. And the mother Dwoltje van Koudenburg is coming from Heidse. This is a star double A mare with an IBOB test in a score of 77. 114 voor de jury. Maaike van het Kemke. Sterdochter van Diemen 503. Geboren op 17 april 2020. Verwantschap 18%. Moeder Geertje van het Kemke. Boersvader Jensen 432. Fokker-eigenaar M.J. Friese in Nede.
In baan 1 zijn we begonnen met de rubriek 7B, 7 jaar en oudere stermerries. And trotting around in Arena 2 is catalog number 114. Maaike van het Kemke. Sired by Tiemen. And the mother's father is Jense. These horses are already star mares. Few of them already run their IBOP tests in the race to become crown mares. And this morning is all about the crown certificates for those star mares. Later on, we are going to judge the crown mares running for model. And this afternoon, we will have the model declarations and the championships for the 3-year-old mares. Looking at Arena 1. This is the section B for the 7-year-old and older star mares. Catalog number 154, Jente van Velzicht. A star A mare coming from Pier 448 and mother's father is Deutzen. This mare already did her IBOP test with a score of 75 points. Nummer 154, Jente van Velzicht, 4 keer Deutzen. Bij de 4 tot en met 6-jarige stermerries. Noraline van de Ketting, ster triple A, geboren 20 mei 2020, verwantschap 18.3. De vader is Mathies 504, de moeder Ranilien C. van de Ketting, ster preferent dubbel A. Moedersvader Deutsche 24, Fokker L. Spannenburg in Bokstel, eigendom W.E. Lokhorst in Ederveen. En deze Noraline van de Ketting behaalde een hele nette totaalscore in de ABFP-test van 79 punten.
Looking at Arena 2, the 4 to 6 year old star mares. Trotting around is catalog number 115, Noraline van de Ketting, a star triple A mare coming from Matisse. And the mother's father is Deutzen 420. And this mare already did her ABFP test with a total score of 79. 156 komt binnenstappen. In baan 1. 7 jaar oudere merries. Stermerries. Wienvrouwen van stal Redia. Ster dubbel A merrie van Hessel. De moeder is vrouwtje van stal Redia. Een ster preferente prestatie merrie van Abel. Fokker-eigenaar L. Dijkstra, Simmerga en Dijkstra B. Dijkstra. Looking at Arena 1, where we are judging the 7-year and older star mares. And we are looking at catalog number 156, Wijnvrouwen van stal Redia. Sired by Hessel 480 and mother's father is Abel 344. This horse did an IBOP test with a total score of 78. Gesine van Oostenburg, ster dubbel A, geboren op 20 maart 2018, verwantschap 18.6, hoofdhoogte 1,65. De vader is Alwin 469. Moeder Ursula van de Olde met de Mote, moedersvader Beert 411. Fokker-eigenaar A. de Hoek in Drachtster Compagnie. $77,5 punt voor de IBOP. Alwin keer Beert. And for everyone watching, please make sure that you pay attention. In the background, you can hear our speakers, Dick Brummel and Henk Dijkstra. They are commenting and explaining all the horses coming into the both arenas. But we are watching just one of them at each time. And we have just switched to Arena 2. These are the 4 to 6 year old star mares. We are looking at catalog number 112. And this is Gesine van Oostenburg, a star double A mare coming from Alwin. And the mother's father is Beard 411. The
IBOB score for this mare is 77.5. And in the catalog, there's also more information. You can find the height at the withers, you can find the kinship rate, and you can find the date of birth and the whole background for these horses. We are currently looking at Arena 1, the 7-year-old or older star mares. Catalog number 155 in front of the judges. This is Wikje van de Broek-Vinne, sired by Challe 454, and the mother's father is Jasper 366. An excellent IBOB test for this mare with a total score of 82. That makes her a triple A mare. Vader is Stella, de moeder is Minke van de Broekvinnen, een kroonsportpreferente prestatie, triple A-merrie van Jasper. Fokker-eigenaar Marta van der Meulen uit Drachten. Nummer 155 in baan 1 bij de rubriek 7 jaar en oudere stermerries. Hier de eerste voorlopige opstelling: 114, 115, 113 en 112. Die zal straks worden toegelicht door mevrouw Corrie Terpstra, die samen met inspecteurs Manuel Gasseling en Jan Hellings verantwoordelijk is voor de beoordeling in deze groep 4 tot en met 6-jarige stermerries.
is eruit. Ik geef met alle genoegen het woord aan de woordvoerder Corrie Terpstra. Goedemorgen, hier de uitslag van onze eerste rubriek 6a, 4 tot 6-jarige stermerries. Voor eventuele kroonverklaring. Mijn collega's vandaag zijn Manuel Gasseling en Jan Hellings. De eerste groep van 4 merries is terug. We beginnen met de uitslag van nummer 114. And we are looking at the 4 to 6-year-old mares and listening to Judge Corrie Terpstra. She's discussing mare 114, talking about a well-formed exterior and a correct stance on the legs. A very supple walk. Trot with a very good technique. The ability to extend. And this horse hasn't done an IBOB test yet, so right now she will become preliminary crown. We are discussing the mares with the judge Corrie Terpstra. Catalog number 115. Good in the racial type. This mare is built horizontally, could use a little bit more length in the croup. Correct on the legs. A well-connected walk with a lot of space and activity. A very functional trot with a lot of balance. And this mare already did an ABFP test with 79 points. Scored a triple A, and that's why we declare this mare crown today. Catalog number 113. Good in the racial type, long-lined horse. Could be built a little bit more horizontal, but has a strong top line. Enough length in the croup. Correct legs. An active and spacious walk. Could use a little bit more space in the front leg. With a lot of power in the trot, but we would like to see a little bit more uphill movement in the trot. And this mare had an IBOB test of 80 points, and we are going to declare this mare crown. Then we're looking at 112. A long-lined mare. Could be a little bit more into the racial type. A very long neck. A good top line. A strong top line. Slightly sloping croup. Good quality legs. A spacious and active walk. But we would like to see a little bit more power from the hind leg. The trot did have a lot of space, but we would like to see a little bit more suppleness in the trot. And that's why this mare will not become crown today. And congratulations to the owners. 2 crown and 1 preliminary crown. And catalog number 114 and 115 are going to continue to the championship rounds later today. Mevrouw Corrie Terpstra, zoals ik zei, samen met Jan Hellings en Manuel Gasseling, alle 3 deel uitmaken van onze inspectie van het KFPS. And we have switched back to arena number 1, where we are judging the 7-year and older star mares. Event 7B, and we are looking at catalog number 159.
Braga S van de Noet. Sired by Pier, and mother's father is Tjerk. And this horse did an IBOB test with a total score of 79.5 points. And these horses are running today to become crown or preliminary crown. And for anyone who has their catalog ready, on page 15 in English there is more information about the policy for crown and model declarations. Crown declaration is a combination of the judging in hand, where we judge the exterior and the gaits, and also the other part is the riding. Either an ABFP test or an IBOB test, or later in life when the horse has performed well in sports and gets their sports predicate, then they can become crown. If they have a good judgment in hand but did not perform in any test yet, then the horses will be declared preliminary crown. And preliminary crown is unlimited. It's not an official title, but as soon as the horse performs well in one of the tests, this horse can become a crown mare. And we have continued to the next group for the 4 to 6 year old star mares in Arena 2. Looking at catalog number 121, Chiara van Zomerstaten. Sired by Johannes 484, and the mother's father is Wikke 404. It's a double A star mare. She scored 77.5 in the IBOB test. Nummer 157, Isa PD van de Zwarte Bronker. Ter sport staat opgesteld in baan 1 bij de 7 jaar en oudere stermedisch. Vader is Hessel, moeders vader is Tjalke. En de fokker-eigenaar is PND, de Mulmeester uit Heikens Zand. Nummer 157 staat opgesteld in baan 1. Tweede groep, 4 tot en met 6-jarige stermerien, 121. Chiara van Zomerstaten, ster A. Geboren op 12 maart 2019, verwantschap 17,85. Schofthoogte 1,67 meter. Voor het vaderschap tekent de sportelite AAA hengst Johannes 484. Moeder Chiara M., een sterdochter van Wikke 404. Fokker Zomerstaten BV in Mijnsveerenland en in eigendom bij Cor van Engelenhoven in IJzendoorn. Met een hele nette IBOB-score van 77,5 punt. In baan 1 hebben we dan ook de laatste nu in de baan rondstappen van nummer 157. Daarna gaan we deze rubriek 7B, 7 jaar oude stermedisch, op tal zetten.
heb ik de voorlopige volgorde, rubriek 7b, 7 jaar en oudere stermerries in baan 1. Nummer 154 mag als eerste binnenkomen. Nummer 154, dan nummer 159, 157, 155, 158 en 156. We are going to watch the placement for the event 7B. It's the second group for 7-year and older star mares. And if you're watching along, you can see in the front catalog 154. The second place is for 159. Then catalog number 157, 155, 158, and then 156. They are walking around in the group one more time so the judges can make their final decisions. And it's always nice to watch along and to see if you can match the opinion of the judges. Liedje van de Wolbarren. Stersport Triple A. Geboren 2 april 2018. Verwantschap 18,36. Schofthoogte 1,68 meter. De vader is na de 492 Sport Triple A. De moeder Frederike van de Wolbarren. Model, preveren en prestatie. Triple A. En 10 sterwaardige afstammelingen. De jury is eruit in baan 1. Ze stappen rond en ze mogen zo halt houden. En dan geef ik het woord aan Sabine Zwaga. De fokker, eigenaar van 117 D-Vaatstra van der Ploeg in Oudega met een imponerende score van 87,5 punt voor de IBO. Ja, we zijn hier begonnen met de tweede groep 7 jaar. And we are listening to the judge Sabine Zwaga. We are looking at catalog number 154. Good in the racial type, long-lined. Could be a little bit more uphill in the build. Strong legs and feet. A good use of the body in the gates. And to become preliminary crown, she should be slightly better in all the parts of the judging. 159. Very good in the racial type, a lot of hair. Could be a little bit stronger in the top line. Clean and dry leg work, slightly sickle-hocked. Enough space and rhythm in the walk. Also a lot of space in the trot. It's a good first premium star mares, but to become crown, she should perform slightly better. Gaan we verder met de talers nummer 157. 157. A very well built and sturdy mare. Could use a slightly more elegant head. Also a slightly better top line is what we need. She was a little bit excited in the walk. And because of the tension in the walk and in the trot, also not preliminary crown for this mare. Catalog number 155. Very elegant mare with a lot of hair. Could have been better in the top line according to the exterior marks.
The walk was spacious but lacked a little bit of rhythm. Bedankt voor de presentatie, maar geen promotie. And because of the gates, this horse will not continue to become crown. Dan gaan we verder met catalogus nummer 158. Catalog 158. Hoofd met een Appealing head, nice racial type, heeft een goede kruisrichting. good croup, Kwaliteit in de benen mogen hebben. could use a slightly more sound leg work, Zo wat correct mogen links. and the stance of the front legs could be better. Meer overtuigen, ook in draf zou ze meer ruggebruik mogen tonen. And we would like to see a little bit more use of the back and suppleness in the gates. Also, this horse not a promotion to the crown certificate. Catalogus nummer 156. And we end with catalog number 156. Goede rassenstraling heeft. Good in the racial type, Iets royaler erin kan zijn. Die evenredig gebouwd is. evenly built, Sterke bovenlijn. strong top line, Die lang helft kruis heeft. has a long sloping croup, Zouden we graag wat meer kwaliteit zien. but we would like to see a little bit more quality in the legs and the soundness of the legs. Meer ruggebruik. And in the gates, we would like to see a little bit more use of the back and suppleness. Eerste premie stermerries, helaas geen promotie, maar wel. Of course, these mares are excellent mares. They are already star mares, but to become crown or preliminary crown, we would like to see a little bit more high quality in the exterior and the gates for these horses. None of them declared crown or preliminary crown in section event 7B. And we have switched back already to the other arena. These are the 4 to 6 year old star mares, and we are looking at catalog number 117. Ikje van de Wolwarre. It's a sport AAA mare. Sired by Nane 492, and mother's father is Leffert 306. She did an IBOP test and scored 87.5. That gives her a AAA status. Kampioenschap 7 jaar en oude merries. Die merries worden geselecteerd uit de voorlopige kroonmerries. 7 jaar en ouder die vanmiddag in de baan komen. Daar komt het kampioenschap 7 jaar en oudere merries uit. And the horses are following up quickly. Moving on to the next catalog number in front of us is catalog number 123, Kate from Friesenhof Altmark. And she is sired by Alwin 469, and the mother's father is Pier 448. Scored 79 points in her IBOP test. Watching the 4 to 6 year old star mares in Arena 2. 448. Okkeneigenaar D en P Elling in Klutsen. Een nette IBOP-score van 79 punten. Nummer 161, Cherina van de Kadik. Een ster AA-merrie van Nane.
Fiona van der Kadiek, een stermerrie uit Maurits, is de moeder. Fokker-eigenaar Hadeboer uit Sint-Johannesga. Nummer 161 staat opgesteld bij de 7 jaar en oudere stermerries in baan 1. Elina van der Kadiek, Nane keer Maurits, gefokt en in eigendom van Hadeboer, Sint-Johannesga. And the camera has switched to ring 1, the star mares that are 7 years and older. Section C already. And this group has catalog numbers 160 to 207. And we are looking right now at catalog 161, Elina van de Kadiek. A star double A mare coming from Nana 492 and mother's father is Maurits 437. This mare did an ABFP test and scored 81 under the saddle and on the in front of the carriage 78.5. And then Arena 2. Catalog number 118. Gaukjen. It's a Star Sport double A mare coming from Nana 492 and the mother's father is Norbert 444. And this mare did an IBOP test with a total score of 77.5. Looking at the section B for the 4 to 6 year old star mares. Mei 2018, verwantschap 18,36, schofthoogte 1,65 meter. Vader is Nane, sport AAA, moeder Gepken, kroon, prestatie en AAA. Moeders vader Norbert, fokker J. Bauma in Nijland en in eigendom bij Hendrik Eppinga in Nijen-Mirdum. En een IBOP-score van 77,5 punten.
2007 staat opgesteld in baan 1. Vrouwtje van de Pannenkoeken, Johanneskeer Ulbert. Fokt in eigendom van Leijendekker. Nummer 207 staat niet in het programma, hier is bijschrijving. We are looking at Arena 1, the 7-year and older star mares, and in front of the judges is catalog number 207. On page 120 you can find her. Vrouwtje van Pannenkoeken, sired by Johannes 484, and mother's father is Ulbert 390. And we have switched to Arena 2. Looking at catalog number 118. Gaukjen. And in Arena 1 we have, standing in front of the judges, catalog number 164, VBSR. Sired by Pier 448, and the mother's father is Feitse 293. Eigenaar is Cherina Reuter uit Lukau. Nummer 164 staat opgesteld in baan 1 bij de 7 jaar en oudere stermerries. Harmony Lady Stella E.T. Ranch. Hele welluidende naam voor de stermerrie. Die is geboren op 23 februari 2018, verwantschap 17,64. De schofthoogte bedraagt 1,62.
De vader is de sportelite AAA hengst IJzer 489. Moeder richt er ster preferente prestatiemerrie van de hengst Sjaard 320. Fokkereigenaar Tina Schneider in Engelbach. Met een IBOP-score van 72 punten. Looking at Arena 2. And we are looking at catalog number 116. A 6-year-old mare called Harmony Lady Stella E.T. Ranch. That's a mouthful, but a beautiful name for this mare. Coming from IJse 489 and mother's father is Sjaard 320. She did an IBOP test but scored 72 points. 160 stelt zich op in baan 1 voor de jury. Brecht H, Ster dubbel A. De vader is Wilster, de moeder is Vera H. De ster A-merrie uit Thomas. Geboren op 1 juni 2016. Gefokt bij Esje Holtrop in Vegelingsoord. En in eigendom van E.W. Aldena uit Wilsriep. Nummer 160 Brecht H. Wilster keer Thomas in baan 1. En onze voorzitter Frank Fokkers is intussen ook gearriveerd. Bijzonder welkom op deze schitterende dag, laatste keuringsdag van de centrale keuring 2024. Gisteren buitengewoon geslaagde vrijdag met elkaar beleefd met prachtige resultaten bij de driejarigen die gisteren zijn gekeurd. Een buitengewoon geslaagd sportmatinee gistermiddag. En ook vandaag, naar het zich laat aanzien, een hele mooie dag met mooie omstandigheden. Het zonnetje erbij, heel aangenaam hier op deze fantastische locatie in de Friese Zuidwesthoek. En we hopen dat u geniet van al hetgeen wij vandaag aan u mogen presenteren. Vanmiddag in het middagprogramma ook een aantal bijzonderheden. Kampioenschap Friese tuigpaarden merries voor de Sjees. En uiteraard gaan we onderweg. And we have switched back to Arena 1, where we are looking at the mare Brecht H, catalog number 160. Sired by Wilster 463, and mother's father is Thomas 327. And this mare did an IBOP test with a score of 79.5, and that gives her a double A status. A. Geboren 9 juni 2018, verwantschap 18,49, hoofdhoogte 1,64 meter.
Vader is Alwin 469. De moeder Vardo SG. Ster en prestatie. Moedersvader Jasper 366. Fokker S. Gilliam in Ennaert en in eigendom bij Pietie van den Berg in Slappeterp. Looking at Arena 2, 4 to 6-year-old star mares, and in front of the judges is the 6-year-old Ina SG. Sired by Alwin, and the mother's father is Jasper. This mare did an IBOP test and scored 75.5. That gives her an A status. Was iets onregelmatig in beweging en op raden van de jury mag dit paard naar de nakeuring. Dus vandaar dat dit paard de baan verliet. En zien we dan ook niet terug. Op advies van de jury mag dit paard naar de nakeuring. Nummer 166 staat in baan 1. Nanneke P. Ster AA van Hessel. De moeder is Nanneke P. Een model sport AA-merrie van Onne. Fokker-eigenaar J. Peters uit Hogeloon. Nummer 166, Nanneke, staat opgesteld voor de jury in baan 1. Hessel keer Onne. And we have switched to Arena 1. And we are looking at catalog number 166. Nanneke P, a star AA mare coming from Hessel 480. And mother Nanneke P is sired by Onne 376. And she did an IBOP test scoring 81 points. That gives her a AA status. And AA is what we need to become crown.
119. Imre SR, Sport Triple A. Geboren 2 mei 2018. Verwantschap 17,8. Schofthoogte 1,68 meter. De vader is Menne 496. Moeder Veerle SR Kroon Sport Triple A. Moedersvader Torben 466. Fokkereigenaar C. Ruiter in Nijbeets. En een hele fraaie e-bob score van 85,5 punt. Looking at Arena 2, the 4 to 6-year-old star mares, and in front of the judges is the 6-year-old Imre SR, catalog number 119. Sired by Menne 496, and the mother Veerle SR is sired by Torben. And this mare did an excellent job on her IBOB test, scoring 85.5, and that gives her a triple A status. And today's live stream is going to take you along between the two arenas. And we are having two events at the same time, and we are going to switch back and forth from Arena 1 to Arena 2. And if you understand any Dutch, please make sure that you don't get confused by our speakers, Dick Brummel and Henk Dijkstra, since they are commenting on what they are seeing in front of them. And that might not be what you are seeing at that moment on the camera. In baan 1 missen wij nog nummer 165. 165 bent u aanwezig. Pamke B. van G. Blauwe Draad uit Amersfoort is 165 aanwezig. Ik hoor net dat nummer 165 niet aanwezig is. Looking at Arena 1, the 7-year-old or older star mares.
That was the presentation of 162 Frieske Dame. And we have switched back to Arena 2. Looking at the 5-year-old mare Joke van de Marne, catalog number 122. Sired by Alwin, and mother's father is Arjen 417. And this mare scored an IBOB of 71.5. Alwin 469. Moeder Antje van de Marne, kroondochter met een dubbel A. Moedersvader Arjen 417. Fokker D. van Voeken in Bolzwart. En in eigendom bij Hamid Reza Alach Bandian in Dubai. En een IBOB-score van 71,5 punt. Nummer 163 staat opgesteld in baan 1. Duke van Panus. Sportdubbel A-merrie uit Maurits. Moeders vader is Dries. De fokker is TT Wijma uit Jislum. En eigenaar Sandra de Groot uit Oldelamer. 163 staat opgesteld. Duke van Panus. Maurits keer Dries. Walking around in Arena 1. 7-year and older star mares, catalog number 163, Duke van Panhuis. Sired by Maurits 437, and mother's father is Dries 421. And this mare did an IBOB test with a total score of 78.5. And that gives her a double A status.
Looking at Arena 2, trotting around, Joke van de Marne, catalog number 122. Sired by Alwin 469 and mother's father is Arjen 417. De volgorde van rubriek 7C, 7 jaar en oudere stemmerries, is als volgt. 164 mag als eerste binnenkomen. 164, dan nummer 162, 166, 163, 161 en 207. Dus 164 mag als eerste binnenkomen, dan 162, 166, 163, 161 en 207. Krijgen we ze hiernaast in de voorlopige volgorde 119, 121. 123, 122, 120, 118 en 116. Herhaal 119, 121, 123, 122, 120. We are looking at Arena 1, where we have the horses all back in the arena in the following order. In the front, we have 164, second 162, third 166, 163, 161 and 207. All of them walking around in front of the judges one more time. And then soon we will hear the comments of the judges. De jury is eruit en voor een toelichting bij de plaatsing van deze tweede groep sterrenmerries geef ik met alle genoegen het woord aan mevrouw Corrie Terpstra. And we are going to listen to the results of Group 6B, the 4 to 6-year-old star mares. 7 paarden terug in de ring. Nummer 117 die gaat naar de nakeuring. Uitslag van nummer 119. We're going to listen to the results of catalog number 119. Verder met een goede rasuitstraling. Horse is good in the racial type. Very correct top line, a good shoulder. Very fine leg work. A very spacious and active walk. A good use of the body. Very much uphill in the trot. And a lot of balance and a power to extend and collect. Also a very high IBOB score, and that means this horse is declared crown.
going to look at catalog number 121, a very youthful and modern mare, Uitdrukking, heel even redig gebouwd. evenly En built, met veel fronten, goede a schouderligging. good front with a very nice shoulder position, Heeft hard en fijn loopwerk. Ook very clean and sound leg work with good laat feet. hier een goede aansluiting zien. Zal iets meer ruimte mogen A pakken. nice walk, could use a little bit more space, Takelmatig en actief. In de a draf, good rhythm, laat hij een hele goede draf zien met and a very good trot with the use of the body. veel zweefmomenten ook. A lot of suspension in this trot, and also this horse we declare crown. Dan nummer 123. 123, Ras een horizontaal gebouwde merrie met horizontally built, ook a een good front, bovenlijn, sterke bovenlijn. a correct top line. In de beenwerk iets meer kwaliteit. We'd like to see a little bit more quality on the legs, Correct mogen zijn. In de stap and the walk could be a little bit more correct. het achterbeen zien zou iets We ruimer, did see a good hind leg, but we want to see more space in the gate. een draf zien met heel veel houding. Ook A very nice trot, sneller in het achterbeen lopen. but we would like to see a little bit quicker hind leg. This mare will not be declared crown. Onder 22 122, luxe rasuitstraling, heel veel front. a very elegant mare with a nice front, Sierlijke beleiding. a very elegant horse, Correct gebouwd. correctly built, a little bit tight on the top line. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. Het is iets gehoekt in het achterbeen. In stap. Good quality leg works. En als ze ontspannen is, voldoende ruimte. Sluit ook goed If she is relaxed, you can see space in the walk, but we would like to see a little bit more power in the hind leg. mede ook door spanning denken wij iets in een hoog ritme lopen. Um, Maken wij de pas Because of the tension, this horse got a little bit too excited and too fast in the rhythm, op deze merrie wordt vandaag geen kroon verplaatst. and this mare will not be declared crown because of this. Dan nummer 120. 120, Veel a rasuitstraling. youthful mare, Verticaal haalt ook een hele lichte vertical neck and a light head-neck connection, in de bovenlijn. a good top line, Heeft goede kwaliteit in het beenwerk. Is correct on the legs, sound and clean. zou ze iets ruimere pas mogen We would like to see more space in the walk. She was a little bit fast in the rhythm. in draf laat ze voldoende ruimte zien, maar zou iets meer Enough space in the walk, but she has a lack of power and geen kroon verplaatst. connection on the hind leg. Not crown for this mare. Nummer Looking 118 at met een 118, rasuitstraling die iets gerekt is in het good middenstuk. in the racial type, a little bit long in the back, could be more connected on her exterior. Voldoende front. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. The legs are sufficient in soundness. Ruime stap zien, maar zou iets meer buiging in het spronggewicht mogen laten zien. A good walk, but we would like to see a little bit more bend in the hind leg in the movement. Kracht zien, A powerful trot, maar blijft erbij iets op de voorhand lopen. but stays a little bit too much downhill in the movement, and therefore no crown declaration. Dan nummer 116. 116, Goede rasuitstraling. good in the racial time. Lengte in de hals, zou iets A verder noble van de head, hals zijn. could be a little bit more vertical in the neck. Voldoende bovenlijn. A good top line, Correct in het beenwerk. correct on the legs. Iets korte en gehaaste stap zien. A bit short and hasty in the walk. Voldoende ruimte, legt de voorbeen ook goed uit. Maar
The trot is good and a good front leg, but we would like to see more connection in the gate and therefore no crown declaration for this mare. Two mares crown in this section and we are... And the two best horses are going to be selected for the championship. And we are moving to the other arena, the 7-year and older star mares, and we are going to listen to the Sabine Zwaga. 166, correctly built mare, a good top line, nice leg work, powerful walk. A nice rhythm in the trot with a very powerful hind leg. She had a very good IBOB score and that makes that this mare is declared crown. And this horse is also invited to become a model mare. Very good. Excellent score. 164. Correctly built, good in the racial type, well-developed shoulder and top line. The croup is slightly sloping. The legs are good with nice feet, a spacious walk and very supple in the trot, uphill movement and good on her legs. She didn't do a test yet. So today this mare will be declared preliminary crown. (162). Long line mare with a noble head. We could see a slightly more length in the croup. Very good legs. A spacious walk. And the trot had the ability to collect and extend. She didn't score enough on her test, but we do declare her preliminary crown. And she did actually perform well in sports already. That means she is going to be a crown mare from now on. 163. A long-lined mare with a very clear eye, hard on, clean on the legs, a good rhythm and spacious gait. And because of her performance in the tests, she can become crown. Another crown mare. 161. Appealing head, a good racial type. She could be slightly better scoring on the exterior. The croup could use more length. We would like to see more quality on the legs. And also the rhythm in the gait is lacking today. Not a crown declaration for catalog number 161. 207 in front of the judges. Beautiful in the racial type. Exterior was good, but in the gates she didn't perform well enough to become crown. Congratulations to the owners. And that was the group 7C. And this first place mare, catalog number 166, is invited to go to the model declaration.
And then also 164, 162 and 163 got declared crown. And we have turned to the Arena 2. Arena 2 in front of the judges is Cadillac number 124. Jaakje van Wetterzicht. Sired by Uldrik 457 and the mother Ildau van Wetterzicht is sired by Tjalle. Een sterdochter die geboren is op 19 april 2019, verwantschap 18,13, schofthoogte 1,61 meter. De vader is Uldrik. Moeder Ildau van Wetterzicht, een sterdochter van Tjalle. Fokkereigenaren G.G. van Dijkhuizen en M.G. Griffioen in Volga. Gisteren nog te bewonderen onder het zadel in de finale van de Florian Friso-bokaal bij de Merries. In Arena 1, we are going to start with the crown mares. These are mares that are 7 years or older. Looking at catalog number 170, and if you are watching your catalog, you can go to page 124, where you can find this group of horses and all their information. Catalog number 170 is Femke van Hendriksheim. It's a crown double-A mare, sired by Alwin, and mother's father is Deutsen 420, and the mother of this mare, Wisje van de Slingerberghoeve, is a star preferent prestation double-A mare with 7 offspring that scored a star. And this mare scored 79 points in her IBOP and 77 in the driving test. Nieske van de Heermar. Ster dubbel A, geboren 5 mei 2020. Verwantschap 18,0. Hoofdhoogte 1,66.
De vader is Mathies, 504 Sport Elite Triple A. Moeder Jenke van de Hemer, een kroonmerrie met een dubbel A achter de naam. Moedersvader Alke, 468. Bokkeneigenaar Meijner de Boer in Koudem. Een mooie ABFP-score van onder het zadel 78 en aangespannen 79 punten. Lieske van de Hemer, Mathies keer Alke. This arena is showing the mares that are already crowned but running for model. And the model declaration, if you want to know more about that, you can go to page 15 of the catalog, and the catalog is to be downloaded at the KFPS website. And these horses need to perform excellent at all points. They need to be at least 7 years old, 160 height at the withers minimal. They should be crown already and score far above average in their exterior and movement rates. And we have just switched to Arena 2, the 4 to 6 year old star mares, event C, the third group already. Catalog number 129, Nieske van de Hemer, star double A mare coming from Mathies, and the mother Tjinke van de Hemer is sired by Alke. This mare did an ABFP test with a total score of 78 for riding and 79 for driving. Also arrived in Arena 2, catalog number 126. Staat opgesteld in baan 1 bij de kroonmerries. Die avond. M, een triple A kroonmerrie van Julius. Moeder is ICM. Modelprestatie dubbel A merrie van Huidse. De fokeigenaar is M. de Guut uit Deuringen. Nummer 167. Julius keer Huidse.
And we are looking at Arena 2, the 4 to 6-year-old star mares, catalog number 126. Liefke aan de Bovenlanden, sired by Tiemen 503. And mother's father is Jasper 366. Verwantschap 18,51. Hoofdhoogte 1,59 meter. De vader is Tiemen 503, Sport Elite AAA. Moeder Ariana van Burmania, een sterdochter van de preferente Sport Elite. Hengst Jasper 366. Fokkeneigenaar Nap van Eyck in Wilnis. 126. Tiemen maal Jasper. And in Arena 1, we are looking at the Crown mares running for model, catalog number 167, Diamond M, a Crown AAA mare coming from Julius 486. And the mother Izzy M is a model prestation AA mare coming from Heitze. And this mare scored a total of 83 points in the ABFP test and 84.5 points in her driving test. And of course, today we are looking at the top notch of the Frisian horses on this central inspection. These horses are already the cherry on the cake, the best out of the best. But there's more to earn. These mares are running to become model, the highest predicate that you can have when you are a Frisian horse. Looking at Arena 2, the 4 to 6-year-old star mares. And trotting around is Mila van de Demro Stables, catalog number 128. Sired by Matisse, and the mother Heddeke van de Demro Stables is a sports mare coming from Jorn 430. And this Mila from the Demro Stables has a ABFP test with a score of 86.5 for riding and 88.5 for driving. Komt binnenstappen in baan 8A, nummer 169. And in Arena 1 we have moved on to the next mare. Catalog number 169, Dieke van Merenstate, sired by IJse. And the mother Voekjen is a mare with a high resume of Crown, Preferent, Prestation, AAA, and already 5-star offspring. And Voekjen is sired by Theeuwis. And then here in the arena, Dieke van Merenstate,
Did an ABFP test with a score of 84 for riding and 89 for driving. Geboren 22 april 2019, verwantschap 18,55, schofthoogte 1,62 meter. De vader is de sportelite AAA Henk Stiemen 503, moeder model preferent en AA Pleun van het Lansink, moedersvader Norbert 444. Fokker M.H. Lohman in Zwegelte en in eigendom bij M.H. Lohman in Zwegelte en F. Hogeveen in Harlingen. IBOP 75 punten. Back to Arena 2, the 4 to 6-year-old mares. Looking at catalog number 125. Jet van het Lansik, a star A mare. Coming from Tiemen 503 and the mother Pleun van het Lansink. Model preferent double A mare is coming from Norbert 444, and this Jet van het Lansik has scored 75 points in an IBOP test. Nummer 171 staat opgesteld in baan 1. Rubriek 8a, kroonmerries, Fibrich M. Kroondola-merrie uit IJzen. De moeder is Fibrich uit Amen. Dat is een stermerrie van Marten. De fokker is Christina Mane uit Breza. De eigenaren zijn M.R. Zwart en M. te Schuren uit Ureterp. Nummer 171 staat opgesteld voor de jury in baan 1, rubriek 8a, kroonmerries.
Looking at Arena 1 when we are judging the crown mares running for model. Catalog number 71, Fiebrich M. Sired by IJse. And the mother Siebrich uit Arnhem is a star mare coming from Marten. And this Fiebrich has done an ABFP test scoring 77 for the riding and 79.5 in driving. Arena 1, the crown mares running for model. Nine van het Rijtfield, ster dubbel A, geboren 3 maart 2020. Verwantschap 17,8, hoofdhoogte 1,67 meter. De waarde is tiende 501, sport triple A. Moeder Veerle van Schaefer, een sterdochter van Taken 455. Fokker L. Wiersma in Damboude. En in eigendom bij stoeterij Galloper in Berkel en Rodenrijs. Mooie score ook in de ABFP-test, 81 punten onder het zadel en aangespannen 72,5 punt. Nine van het Rijtfield, vierde keer Taken. Looking at Arena 2. This is a 4-year-old mare. Catalog number 131. Nine van het Rijtfield. Sired by Tide 501 and the mother Veerle van Schaefer is a star mare coming from Taken 455. And this mare has already done the ABFP test with a total score of 81 for the riding and 72.5 in driving. Arena 2, where we are in the third round for the 4 to 6 year old star mares. ...168 staan in baan 1. Fleur O. Kroonsport triple A. Marcus Keer Jisse. Fokker is D. Dijkstra en familie P. Ozinga uit Sint-Nicolasga. En de eigenaar is Christina Dijkstra uit Sint-Nicolasga.
Arena 1, the Crown mares running for model. Catalog number 168, Fleur O, a Crown Sport Triple A mare. Sired by Marcus 491, and the mother Margje O is also a Crown Sports mare. Coming from Jisse 433. This mare did an IBOP test with a total score of 84.5, which is an excellent score and gave her the Triple A status. Mila van de Demro Stables, ster triple A. Geboren 2 januari 2020, verwantschap 18,2, hoofdhoogte 1,66 meter, de vader. Mathies 504, Sport Elite triple A. Moeder Henneke van de Demro Stables, ster Sport dubbel A. Fokkeneigenaren, de Demro Stables in Mierlo. En een hele fraaie ABFP-score van onder het zadel 86,5 punt en aangespannen 88,5 punt. 128 Mila van de Demro Stables, Mathies keer Jorn 436. We are looking at Arena 2 again, the 4 to 6-year-old star mares. And this is the 4-year-old Mila van de Demro Stables. Sired by Mathies 504, and the mother Heddeke van de Demro Stables is a Sport Double A mare coming from Jorn 430. She did an ABFP test with a score of 86.5 for riding and 88.5 for driving, which is an excellent score and gave her a Triple A status. 171 mag binnenkomen. 167 en 169. Dus 170, 168, 171, 167 en 169. Rubriek 8a. Eerste groep Kroonmerries. Met voorlopig op kop nummer 170, daarachter nummer 168, dan 171, 167 en nummer 169. Ja, merries die natuurlijk gaan voor het hoogst haalbare predicaat. En dat is natuurlijk het modelpredicaat wat aan het begin van de middag uitgedeeld zal gaan worden. Er zitten er in deze groep een aantal die daar misschien een gooi naar gaan doen. Maar dat wachten we nog even af. Dat is aan de jury. De jury is eruit. Ik geef het woord aan Sabine Zwaga. De eerste groep kroonmerries vandaag, 7 jaar en oudere kroonmerries. En in deze mooie rubriek op kop geplaatst catalogus nummer 170. Dus een merrie met veel rasuitstraling, een hele mooie voorhoofd. We are looking at Arena 1, where Sabine Zwaga, the judge, is telling us more about the scores.
Looking at catalog number 170, scoring excellent on exterior and the gates as well. And we are going to invite her for the model declaration. Catalog number 168, very youthful mare. Appealing looks, good in the top line. We do like to see a little bit more length in the front leg, and she could convince a little bit more in the gates. And to become model mare, we would like to see this horse to be built a little bit more uphill. So no invitation for the model declaration. Catalog number 171. Very noble mare, long-lined, could be a little bit stronger on the loins. Good feet and legs. Needs a little bit better rhythm in the walk. She is showing a good technique. It's a very good mare, but not good enough to become model. $167. Good in the racial time. Very beautiful and a very elegant head. Strong top line. Sound and clean on the legs. But the stance could be better to become model. In the walk, she could convince more. And because of the walk and the exterior of the legs, she will not be declared model. 169. Beautiful mare. Long-legged. Bright eyes. But the connection from the front and the hind could be better. A good front leg in the gates, but we would like to see a better use of the hind leg for this horse. That means one horse got selected for the model declaration, and that's catalog number 170, Femke van Hendriksheim. Of course, a beautiful group of mares. And meanwhile, we have switched back to Arena 2, where we are looking at the 4 to 6 year old mares. And looking at catalog number 130, Madame van de Mare. It's a star mare coming from Johannes. And the mother Iris van de Marne is a crown mare coming from Norbert. And this horse hasn't done any test in riding or driving at all yet. But that means she can run for preliminary crown. If you want to know exactly what is happening in Arena 1 and Arena 2, you can see the program of today in the catalog. You can go to page 10, where you can see the full program and all the events that we have this morning and also this afternoon on this third day of the central inspection. 127 is in deze groep dus afwezig. En dat betekent dat we hier zo dadelijk ook overgaan tot de voorlopige plaatsing, met aansluitend uiteraard het jurycommentaar van mevrouw Corrie Terpstra. Genieten, geblazen dames en heren, van de topkwaliteit Friese paarden bij deze editie van de Centrale Keuring 2024. Het zonnetje schijnt, fantastische paarden. Wat wilt u nog meer? En wie weet wat de dag ons nog gaat brengen.
174 staat opgesteld in baan 1. De tweede groep kroonmerries. Tirza van Jensjes Place. Kroonsport dubbel A-merrie. Vader is Michiel. Moeder is Trinsje. Kroonprestatie dubbel A-merrie. And in Arena 1 we have moved on to Group 8B. The Crown Mares who are running for model. And we are looking at catalog number 174. Tirza van Jensenplaats. It's a Crown Sport double A mare coming from Michiel 442. And the mother Trinsje is a Crown Prestation mare coming from Rindert 406. And this Tirza is a double A mare, which means she did an IBOP test with a score of 81 points. De voorlopige volgorde. Rubriek 6C. 124, 128, 126, 129, 125, 130, tenslotte 131. Ik herhaal. 124, 128, 126, 129, 125, 130 en tenslotte 131. Terwijl de groep nog eventjes netjes rondstapt, geeft dat ook de jury nog een ogenblik om die paarden ook nog even in groepsverband te zien rondstappen. Waarbij sommigen wellicht wat ontspanner gaan rondstappen en wellicht dat dat nog consequenties krijgt voor een eventuele verschuiving in dit voorlopige klassement. En dan gaan we natuurlijk zo dadelijk via het commentaar van mevrouw Corrie Terpstra ook horen over nog paarden een graadverhoging tegemoet kunnen zien. Ofwel een voorlopig of een definitief kroonpredicaat. De spanning stijgt langs de kant. En uiteraard ook binnen de piste voor de heren, trainers en voorbrengers op het moment supreme van deze groep 6C, 4 tot en met 6-jarige stermerrie. De crème de la crème van het afgelopen keuringsseizoen. And you could hear already the speaker Henk Dijkstra in the background talking about this group of mares in Arena 2. Those are 4 to 6-year-old star mares we see here. They are running to become crown and they are walking around in front of the judges. In front we have 124, then 128, 126, 129, 125, 130, and the last one in line is 131. This is the order of placement, but after a little bit of walking, they might improve themselves, be a little bit more relaxed, and change the judge's opinion.
gezet worden, uitgereikt en aangaven, in dit geval door ons jongste bestuurslid, het jongste aangetreden, Wim Bak. And in the placement, the horses in the front are the horses that have scored best. And then we go down to the horse that is placed last. Of course, these horses are all excellent horses. This is the top notch of this year's season. But we are running for the next predicate, and that means only a few of them will improve themselves and become crown mares. Ja, en op zijn Fries zeggen we dan het jellen schwieën. Het heeft nog wel wat voeten in de aarde. Om die Friese traditionele uitdrukking maar eens even te vertalen. De jury is eruit. And we are going to listen to the judges soon. Head of the judge, Corrie Terpstra, will be telling us about the horses. Rubriek 6C. Opgeplaatst nummer 124. Looking at the first horse, first place, 124. Good in the racial type with a beautiful head, a lot of hair, a very good shoulder, sufficient top line, good on the legs, nice stance with good feet, very active walk with a good use of the hind leg, a good hind leg also in the trot, and a lot of suppleness in the movement. We loved the balance of this horse in the gates, and that means she is declared preliminary crown, 124. Then 128. 4-year-old mare with a very elegant look, a very long neck and a noble head, strong top line, enough length in the front leg, very clean and sound leg work, a very spacious walk with a good connection, enough suppleness in the gaits, a very functional trot with a good hind leg, could be slightly more supple in the top line in the trot, had a very good score in her tests, and with all of that together she will be declared crown today. Uh, 126. Good in the racial type, vertical neck, horizontally built, a strong top line, a long croup, sufficient feet and legs, a spacious walk. We could see a little bit more activity in the walk, a well-carried trot, and is showing a lot of balance. Also, this mare will be declared preliminary crown. Dan nummer 129. 129, a very youthful mare, good in the racial type, long neck with a light head neck connection. It's a very long lined horse, slightly sloping croup, correct on the legs. If she relaxes, she improves herself. Then we see a more spacious walk. A lot of movement for this horse in the trot with a powerful hind leg.
Maybe she needs a little bit more balance, but it's very functional in her gait. Also this mare, we declare preliminary crown. Dan nummer 125. 125. Merrie met een sierlijke beleiding. Very elegant horse and a lot of racial type for this one. Lichter in de hoofdhalsaansluiting mag, die in de bouw Could heel be lighter in the head-neck connection. is ook met veel lengte in het kruis. Correctly built, a lot of length in the croup. Gesteld ook van goede kwaliteit, lang gekoeld. Long in the pastern, good stance of the legs. The walk is a bit short. She needs a little bit more time to finish her steps. A functional trot with a good use of the front leg. And because of the lag in the walk, not good enough to become crown. Nummer 130, ook een merrie met een Cadillac number 130. Good in the racial type, a long, slightly horizontal neck. Sufficient on the leg works. Also for this mare, a very short step in the walk. Could be a little bit more active and relaxed in the gait. The trot has enough suspension and hind leg, but because of the gaits in the walk especially, not declared crown. Nummer 181. 181. I think she means 131. Nina van het Rijtveld. Correct exterior, good top line for this horse. She's missing some rhythm. She's a little bit unsteady in her pace in the walk. And because of the gaits, not declared crown. That means we have 4 horses that got their crown predicate, and the best 2 of them, catalog number 124 and 128, will continue to the championships. Moving on to Arena 1, where we are looking at the crown mares running for model. We are looking at the 10-year-old mare, Trace van de Marne, catalog number 176. Sired by Challe 454, and the mother, Thea van de Marne, is a star mare coming from Jasper 366. And this Trace is a double A sports mare, which means she performed well in sports, and she also did an IBOP test where she scored 80.5 points. In baan 1 staat opgesteld in rubriek 8a de kroonmerries. Trace van de Marne, de kroonsport dubbel A-merrie van Challe. Thea van de Marne, een ster merrie uit Jasper is de moeder. Fokker-eigenaar D. van Voeken uit Bolsward. Nummer 176, Trace van de Marne. Challe keer Jasper. Rubriek 6D. 132 tot en met 135. 138 herstel.
132 tot en met 138 graag zo snel mogelijk naar de vooropstelling. In Arena 2, we have started Group 6D in the 4 to 6-year-old star mares. And we are looking at the 4-year-old Mare L, sired by Matisse 504, and the mother Anxje P is a Crown AA mare coming from Onne 376. And this Maria has done an ABFP test, scoring 74 points in riding and 77 points in driving. De eigenaar is BB van Duivenvoorde uit Ommeren. Nummer 177, Krom AA, rubriek 8A Kromeris, 8B, sorry Kromeris. Norbert keer Y. Opgesteld in baan 1. I need to make a correction here. We are looking at catalog number 136, Mare RV. Sired by Matisse 504, and the mother Nienke RV is a star mare coming from Harmen. Total score in her ABFP test is 80 and 79.5 for driving, which makes her a AA mare. Uit rubriek 6D. Mare RV. Ster AA. Geboren 7 april 2020. Verwantschap 18.4. Schofthoogte 1,67 meter. De vader is Mathies 504. Moeder Nienke RV, een sterdochter van Harmen 424. Fokkereigenaar BT van der Meulen, Veenje in Garijp. Mooie cijfers ook uit de ABFP. Onder het zadel 80 punten en aangespannen 79,5. Mare
RV Mathies Teer Harmen. We are looking at Arena 1, the Crown Mares. And in front of the judges is placed now catalog number 172, Nina van Up to Date. A Crown Sport Double A mare, sired by Anders 451. En de mother Ulkje van de Hamsterheide is a model sport prestation triple A mare coming from Beard 411. And this Nina has done an IBOP test scoring 78.5, and that gives her her double A status. Already crowned, and here today to see if she can become a model mare, the highest predicate the Frisian horses can deserve. 137, Marit Ietje van de Mersken. Een sterdochter geboren op 14 april 2020. Verwantschap 18,5. Schofthoogte 1,60 meter. De vader is Michiel 442 Sport Elite dubbel A. Moeder Ietje Hester van de Mersken Sport. Moedersvader Tjalle 454 Sport Elite Preferent triple A. Hokkeneigenaren familie Hagen Okkema in Siggerswoude. Marit Ietje van de Mersken, Michiel keer Tjalle.
in deze rubriek 6D een kleine groep, 3 stuks. Dus een vriendelijk verzoek aan de eigenaar uit de volgende rubriek 6E om die paarden ook op tijd in de vooropstelling aan te bieden. Dus 139 tot en met 145. U bent hierna, nadat rubriek 6D is besproken, bent u aan de beurt. And we are looking at Arena 2, where catalog number 137 just finished her round of trot. And also in Arena 1, we are just switching horses. Entering the arena is catalog number 173. And in this Arena 1, these are the crown mares. Looking at Teunke van de Slachtendijk, catalog number 173. Sired by Wilster 463. And the mother of this mare is Rieke van de Slachtendijk. It's a star mare coming from Olof. And this Teunke has a score of 83 points. 83 points means she deserves a triple A status already. Geboren op 18 februari 2020, verwantschap 18.3, hoofdhoogte 1,65. Vader is Tiemen 503. Moeder Ilse Roelofke, de sterdochter van Andries 415. Hokkeneigenaar F. van der Bij in Strobos 133. Nel Roelofke, Tiemen keer Andries.
Looking at Arena 2, the 4 to 6 year old star mares. And this is Nel Roelofke, a star mare out of 2020, which means she is 4 years old. Catalog number 133. Sired by Tiemen 503 and mother's father is Andries 415. This mare hasn't done any tests yet. That means if she gets a declaration, it will be preliminary crown. 178. Ietsje van het jaagpaard. Kroonsport dubbel A-merrie van Bartelen. Moeders vader is Volkert. De fokker-eigenaar is M. Wiersma uit E. Nummer 178. And in Arena 1, standing in front of the judges, de mare Ietsje van het Jaagpad. Catalog number 178. She is a Crown Sport Double A mare coming from Bartelen 472. And the mother is Klazien van het Jaagpad, a prestation mare coming out of Volkert. And Ietsje did an IBOB test, scoring 81.5, which gives her the double A status. Kleun van het Lansink, model preferent, dubbel A. Moeders vader Norbert 44. En de fokkeneigenaar M.A. Lohman in Zwichelte. De ABFP-scores onder het zadel 77 en aangespannen 72,5. Mout van het Lansink, Omer maal Norbert.
Looking at Arena 2. This is the 4-year-old mare Maud van het Lansink. Star double A mare coming from Omer, and mother's father is Norbert. She scored 77 in the ABFP test for riding and 72.5 in driving, which gives her a double A status. And this morning we are showing the horses in 2 arenas, and our camera team is going to switch back and forth between the 2 arenas. In Arena 1 we have the Crown mares running for model, and in Arena 2 we have Star mares running for Crown. Nummer 179 staat opgesteld voor de jury. Rubriek 8b. En ook tevens de laatste van deze rubriek. Arena 1, the older Crown mares. Winskje van Panhuis, catalog number 179. She's 9 years old and sired by Djurt 473, and the mother of this horse is Vetje van Panhuis, a Star Sport triple A mare coming from Fabe 348. And this Winksje did an ABFP test where she scored 86.5 for riding and 83.5 for driving. Gaan we naar 135, Marije L. Dubbel A ster. Geboren 31 maart 2020, verwantschap 18,5%, schofthoogte 1,67 meter. De vader is Mathies 504, sportelite AAA. Moeder Anske R. Een kroon met een dubbel A-merrie van Olle 376. Fokker C. Lukkes in Zonnega. In eigendom bij A. van Derper in West-Vleteren. ABFP-cijfers onder het zadel 74 en aangespannen 77 punten. 135 Marije L. Mathies keer Onne. And looking at Arena 2, where catalog number 135 is showing Marije L.
Coming from Matisse, and mother's father is Onne 376. And this 4-year-old mare has scored 74 in her ABFP test for riding and 77 in driving, which gives her a double A status. Dan heb ik de uitslag van de rubriek 8B, kroonmerries. De tweede groep. En die willen we graag in de volgende volgorde binnen hebben. 175. 175 mag als eerste binnenkomen. Dan nummer 174. 177. 178. 179. 176. 172 en 173. Dus nogmaals, 175 als eerste. Dan 174, 177, 178, 179, 176, 172 en 173. Dan hebben we de groep weer compleet. Tweede groep kroonmerries. Dat houdt in dat rubriek 8C zich al mag gaan klaarmaken om naar de vooropstelling te komen. Een hele mooie groep kroonmerries. Nou ja, je komt hier natuurlijk naartoe om misschien wel uitgenodigd te worden om vanmiddag mee te lopen in het modelpredicaat te behalen. We are looking at Arena 1, Group 8B, the crown mares. And they are walking in the arena in order of placement by the judges. In the front, we have catalog number 175, followed by 174, 177, 178, 179, 176, 172, and then last in the line is 173. That's the placement of the judges in this walking around. And we are going to listen to Sabine Zwaga, who's going to explain these horses to us. Placed in front, catalog number 175. Good in the racial type, could be slightly lighter in the head-neck connection. Could also use a little bit more length in the front leg. Correct on the legs. A nice walk and a nice rhythm in the trot, and this horse will be invited to the model. Catalog number 174. A good exterior with a good top line and legs. Spacious walk. A lot of suspension in the trot with a good front leg. Also, this mare is invited for the model declaration. And this was the line that we have drawn. Catalog 177. Would like to see a little bit more muscle on the top line for this horse. A nice rhythm in the walk. But we would like to see a little bit more connection, especially in the trot.
This horse will not be invited for the model declaration. And therefore all the horses coming after will have the same fate. Catalog number 178. Very durable horse. Fine leg work. Could be a little bit more dry at the hocks. We would like to see a little bit more suspension in the gates. And therefore no invitation for the model declaration. 179. Well-developed horse. Could be a little bit lighter in the exterior. In the walk we would like to see more even steps in the gait. And in the trot we would like to see more self-carriage. Number 176, a very youthful mare, is a little bit short in the line of the exterior. Could use more length. Clean on the legs, but a little bit weak in the pastern. A good technique in the gaits, but because of the exterior and the legs, not invited for the model declaration. Catalog number 172. 12-year-old mare with a lot of hair. Could use a little bit more muscle on the body. And we would like to see a better movement in the walk. And the last one in line is catalog number 173. Long-lined horse, very light head-neck connection. We would like to see more muscle on the top line for this horse. Also, more length in the croup is needed. And the legs could be more clean. We'd like to see more length in the walk, but the trot was sufficient. And Sabine Zwara is thanking the competitors for joining us. And we will see two of these horses again later today. That's catalog number 175 and catalog number 174. They will run for the model declaration. And because we are running with two arenas today, we have switched camera to arena to the 4 to 6-year-old star mares. And we are looking at catalog number 138. 138 is Meike van de Butewij. She is sired by Teun 505 and the mother is Hielkje, a Crown Sport Preferent Double A mare coming from Standard. And also an excellent resume for this daughter. 83.5 in the ABFP test for riding and 83.5 as well in the driving test. And with this excellent score, she scored a triple A status. And today, Meike van de Butewij is here, already a star mare, but now running for her crown certificate. Meike van de Butewij, Teun keer Standard.
En in baan 1 staat alweer de volgende opgesteld. Nummer 180, Amelie. Een kroon dubbel A-merrie uit de combinatie Torben keer Heinze. And in Arena 1, we have moved to the third group of crown mares. Catalog number 180, Amélie. She's a crown double A mare coming from Torben 466, and the mother Gerda A is a star preferent mare coming from Heinze 354. Amélie scored a 78.5 total, and that gives her the double A status. Running for model in this group C today in this Central Inspection 2024. If you want to see more information on these horses, you can download the catalog on the KFPS website. Let me say it again, you can download it and then you can join us to see which horses are in the arena. Arena 1, we are looking at the crown mares. Page 131 is where you can go in your catalog. Witmarsum en in eigendom bij HF van Rossum, HNF van Rossum in Marenkessel. IBOP 77 punten. 132 Nora Teun maal Sjalle. Switching back to Arena 2. This is the 4-year-old Nora Star Double A mare. Catalog number 132. And Nora is sired by Teun 505, and the mother of this horse, Tessa Amarins, is a star mare coming from Tjalle. She scored 77 points in her IBOP test, which gives her the double A status.
Arena 1, the crown mares. Getting ready in front of the judges. Catalog number 183, Andrea K. A triple A mare coming from Johannes 484. And the mother Nina HT is a star preferred mare coming from Jasper. And this horse scored 85 points, and that gave her her triple A status. 35 en tenslotte 134. Ik herhaal ze voor u. 132, 133, 138, 136, 137, 135 en 134. Dat is op dit moment de volgorde. In baan 1 staat opgesteld de kroonmerrie Andrea K. Triple A, Johannes keer Jasper, gefokt bij H. Kuiper in Oosterend en in eigendom van de bootjes uit Hillegom. Andrea K. Kroon, triple A, Johannes keer Jasper. Baan 1, rubriek 8C, kroonmerries. En uiteraard ook hier mogelijk weer, ofwel een voorlopig, dan wel een definitieve kroonverklaring in het geding. Maar dat horen we natuurlijk straks bij monden van mevrouw Corrie Terpstra. En uiteraard zijn ze ook nog druk in overleg. Jan Hellings, Manuel Gasseling en mevrouw Corrie Terpstra. Alle drie uiteraard bekend als inspectieleden van het KFPS. En het einde van het keuringsseizoen komt natuurlijk zo langzamerhand in zicht. We hebben nog een aantal keuringen in de nazomer en dan gaan we natuurlijk onze blik weer richten op Exlo, waar op dit moment onder leiding van de nieuwe trainingsleider Aad van Essen een groep jonge talentvolle hengsten in de test lopen. En waarvan we natuurlijk benieuwd zijn wie uiteindelijk van die geselecteerde groep de eindstreep zullen halen. De jury is eruit. Ik mag het woord geven aan mevrouw Corrie Terpstra. We are going to Arena 2, listening to Corrie Terpstra about these 4 to 6 year old star mares. De uitslag van de rubriek 6D. Group 6D. And we are looking at catalog number 132. Evenly built horse, a lot of racial type, a very noble head, very elegant looking horse, a good top line, slightly sloping croup, good quality legs, a very spacious walk with a good hind leg, and very light-footed trot with a good hind leg. And together with her IBOB score, this horse is declared crown. Dan nummer 133. 133. Correctly built mare. Very youthful, vertical neck, strong top line, very good shoulder, correct on the legs with well-developed feet,
A spacious and active walk. A good hind leg in the trot. And a good use of the body in the gait. This horse didn't do a test yet, but we are going to declare her preliminary crown. 138. Very noble and youthful horse. Beautiful front and a long neck. A good shoulder. Slightly sloping croup. Good quality legs. A good rhythm in the walk, but could use a little bit more space in the gait. A very powerful trot. A lot of movement in the hind leg, but could place it a little bit more forward. A nice suspension. Had a good ABFP test. And that gives this horse a crown certificate. $136. High-legged, very big and sturdy mare. A good shoulder. Good top line, a slightly sloping croup. The legs a little bit sickle hocked in the hind leg. Active and spacious walk. Very much upward trot. And because of her good score in the ABFP test with 80 points, also a crown certificate. $137. We would like to see her developed a little bit better in the exterior. Good in the racial type though. A little bit short on the front leg. Slightly sickle-hocked in the hind legs. Spacious walk. A good trot. Would like to see a little bit more uphill movement. And for this mare, not preliminary crown because of the exterior and the legs. Catalog number 135. A very tall and big mare. Enough racial type. Sufficient top line. Sloping croup. Very fine legs, very clean. A spacious and active walk. But in the front leg she is towing in too much. And therefore no crown declaration. $134. A good shoulder and a strong top line. Very long hind leg. Spacious walk, but needs more activity. And this horse is lacking a little bit of power and carrying. Dankjewel voor uw
extra goede uiteenzetting met betrekking tot de plaatsing in deze groep. And we are turning to Arena 1, where we have the crown mares running for model. And currently we are looking at catalog number 188. And that's Daisy C van de Weidewormer. It's a double A crown mare coming from Omer 493. And the mother Riksje KV is a star mare coming from Dries 421. And this mare did an IBOP test with a total score of 79 points, and that gives her her double A status. Kroonpredicaten dan wel. Voorlopig kroon. Wat wil je nog meer? Fijne kwaliteit hier onder deze fraaie omstandigheden te bewonderen. Die fraaie locatie van meneer Gaasterland. Waar wij vanaf woensdag al bezig zijn met de centrale keuring 2024 van de Koninklijke Vereniging het Fries Paarden Stamboek. In baan 1 staat opgesteld nummer 188 DCC van de Weidewormer. Kroon dubbel A-merrie van Omer. Moeders vader is Dries. De fokker is Ed Constant uit Kwaadijk. En de eigenaar is J.J. Jansen en mevrouw H.H. Jansen uit Heten. Nummer 188 DCC van de Weidewormer. Kroon dubbel A. Omer keer Dries. Rubriek 6e. Voor de jury 143. Noor van de Marren Ster. Geboren 15 mei 2020. Verwantschap 17,8%. Hoofdhoogte 63. We are looking at Arena 2, where we started Group 6E. In front of us, in front of the judges as well, is catalog number 143, Noor van de Marren. Sired by Wimmer 461, and the mother Drieste Dame is a star preferent mare coming from Mainze. En in baan 1 staat opgesteld nummer 182. Catalog number 143. Kroon dubbel A-merrie uit Uldrik. Moeders vader is Jerke. De fokker is Dorette Breedse Wille uit Klutsen. En de eigenaresse is Jenny Boonstra uit Eindhoven. Nummer 182 staat opgesteld in baan 1. Cleo. De kroonmerrie uit de combinatie Uldrik-Jerke.
Looking at Arena 1, the Crown Mares. Trotting around is Clio, catalog number 182. And in Arena 2, the 4-year-old star mare Mijnke, catalog number 142. Sired by Beert for 11. And the mother Jacoba B is a preferent prestation mare with 13 star offspring. That's a lot. And this Jacoba B is coming from Norbert 444. Excellent motherline. Mijnke, star mare, catalog number 142. En in eigendom bij Boukje Pama de Boer in Sebaldaburen. 142 Mijnke Beert keer Norbert. In baan 1 staat de kroonmerrie Diana van Kippenburg. Kroon dubbel A-merrie uit de combinatie Marcus Kimeus. Fokker-eigenaar Hendrik Ebbinga en J.G. Ebbinga uit Oude Meerdum. Nummer 185 Diana van Kippenburg. Kroon dubbel A. Marcus Kimeus. Fokker-eigenaar A. Ebbinga en J.G. Ebbinga uit Oude Meerdum. Arena 1, the Crown Mares, and we are looking at catalog number 85, Diana van Kippenburg, a Crown Double A mare. Sired by Marcus 491 and mother's father is Meeuwis 438. And this mare did a ABFP test scoring 80.5 in the riding and 80 points in driving. Arena 1, the Crown Mares, event 8C. And if you want to read more, go to your catalog. This event
is starting from page 131. Rubriek 6e. Minke VDM, ster, geboren 23 mei in 2020. Verwantschap 18,6%, schofthoogte 1,63 meter. De vader is Stierweg geweest. Switching back to Arena 2, the 4-year-old star mare Minke VDM, catalog number 144, sired by Tide 501. And the mother Amarins VDM is a preferent prestation mare coming from Beard 411. Minke VDM, vierde maal weer. Nummer 181 staat opgesteld in baan 1. Bernau van de Heddershoeve. Kroonsport Triple A Merrie uit de combinatie Johannes keer Stendert. Fokker-eigenaar F&J Hedder uit Wijnjewoude. Nummer 181 Bernau van de Heddershoeve. Kroonsport Triple A Johannes keer Stendert.
In front of the judges is the next horse already in this arena 2. Catalog number 145. So ignore what's in your screen right now. We are looking at catalog number 145. And this is Naomi Ha. It's a star double A mare coming from Willem 508. And the mother Jilke Ha is a star mare coming from Maurus 441. And we are switching to Arena 1, where in front of the judges we can see catalog number 181, Bernau van de Herdershoeve. It's a triple A mare coming from Johannes 484, and the mother Yildau van de Herdershoeve is a star sport preferent mare coming from Stendert. And this Bernau van de Herdershoeve has scored an impressive 95 points on her IBOB test. And that gives her a triple A status. And today she's here running for model crown mare in the race to become a model mare. And these are the last rounds of trot for catalog number 145. Naomi Ha, the star double A mare coming from Willem 508. And I didn't give you the scores yet on this ABFP test for this horse. 78.5 for riding and 77 for driving. Triple A Mary. Vader is Johanna. Oh, sorry, Johannes. Je reageert goed, Hagen. 184 Ela-sterren van de Merksken. Kroonsport Triple A. Vader is Johannes. De moeder is Sterre T van de Bobbelanen. Een ster sport preferente prestatie dubbel A Mary van Torben. Fokker-eigenaar de familie Age-Okkema uit Siegerswoude. Nummer 184 staat opgesteld in baan 1.
140. Marin T. van de Boppelaan, ster, geboren 6 mei 2020, verwantschap 17,0%, vochthoogte 1,62 meter. De vader is Omer 493. De moeder Riks T. van de Boppelaan, ster, sport, triple A, moeders vader Beert 411. Bokkereigenaren R.E. Eersma in Rohan. And again, ignore what is in your screen because we are looking at Arena 2, catalog number 140. Then Arena 1, that's where we have walking around in front of the judges. The Crown Mare, Ella Sterre van de Mersken, catalog number 184. She's a Crown Sport Triple A mare. She scored 82 points in her IBOP test. Sayed by Johannes and the mother Sterre van de Boppelane is a Star Sport Preferent Prestation Double A mare. A lot of predicates for this mother. Sayed by Torben. And then this is her daughter, Ella Sterre van de Mersken. En dan hebben we de laatste in de rubriek 8C in de baan staan. Nummer 187. De kroonmerrie Vardouw van Cherina. Vader is Michiel. Moeders vader is Beert. En fokker-eigenaar is AS Oosterbaan uit Opeinde. Nummer 187 staat opgesteld in baan 1. De laatste van deze rubriek 8C. En dan gaan we daarna natuurlijk weer rondstappen. Looking at catalog number 140. Marin T. van de Boppelane. Sayed bij Omer. En mother's father is Beert. Arena 1. These are the crown mares running for model declaration.
Vardal van Sinaida, catalog number 187, sired by Michiel 442. And the mother Marta van Sinaida is a model preferent prestation triple A mare coming from Beard. And then this daughter Vardal van Sinaida is a triple A mare because of her score in the IBOB, 86 points. Vader, Diemen 503 Sport Elite Triple A en de moeder Ietske JS, een sterdochter van Epke 474, fokker-eigenaar JS De Wolf in Blauwhuis. 139 Noren van Veldhuizen. Diemen maal Epke. Looking at Arena 2, event 6E. This is the fifth group of 4 to 6-year-old star mares running for crown. Catalog number 139 in the arena, walking around Nora van Veldhuizen, sired by Timen 503. And the mother Ietske JS is a star mare coming from Epke 474. Dan heb ik hierbij de uitslag van rubriek 8C. Althans, we willen ze in de volgende volgorde binnen hebben in de baan. 188. 188 voorlopig op kop. Dan 181. 185. 184. 180. 182. 186. 183 en 187. Arena 1, the crown mares. We are going to place them in the following order. In the front, we have catalog number 188, then second 181, 185, 184, 180, 182,
183 and 187. 83 en 187. Let me repeat the following order again. They are placed with in the front 188, 181, 185, 184, 180, 182, 183, and the last is 187. Walking in front of the judges, soon we will hear the comments. We are going to listen to Sabine Zwaga, who has been judging these horses, together with Popke van der Meulen and Piet Bergsma. Met een mooie score in de IBOP van 80 punten. 141 Martsen van Waatzicht, Diemenmaal Uldrik. Na deze groep hebben we nog één groep Kroonmerries 8D. Maar we gaan eerst zo luisteren naar de uitslag van 8AC. Welke merries gaan uit deze groep mee naar vanmiddag voor de modelverklaring. Nummer 186 mag eentje omhoog. 186, één plaats omhoog. Hierna nog één groep en dan gaan we een korte pauze houden. En dan gaan we dan daarna beginnen met het openingswoord van de voorzitter. En dan de modelverklaring. En dan kampioenschap merries voor de Sjees. Daarna kampioenschap driejarige merries, rubriek model merries. We krijgen nog open klasse tuigen. De jury is eruit en ik geef de microfoon aan Sabine Zwaga. And we are going to listen to Judge Sabine Zwaga for the Crown Mares running for model. Kroonmerries. We beginnen met het op opgeplaatste paard, nummer 188. And we start with the first placed horse, 188. Well-developed mare, a lot of racial type, well-developed shoulder and top line, a lot of suppleness and space in the walk, and a very spacious trot. And this horse is invited for the model declaration. 181. A lot of front, beautiful neckline, good on the legs, a lot of suppleness and space in the gait, a very powerful hind leg in the trot. This mare is invited for the model declaration. Catalog number 185. A very appealing head for this horse. A good top line.
Sufficient leg work, En een opwaartsdraf met veel a swing nice walk and a very much uphill trot. bij de belverklaring. We would like to see this mare in the model declaration. Dan komen we bij catalogus nummer 184. 184. Die veel jeugd uitstraalt. A Die youthful een mare. uitstraling mag zijn. Could use a little bit more racial type. Een hoogbenige merrie die High-legged, keihard meewerkt heeft. strongly built, very clean on the legs. Excellent draaft. Ook Excellent deze trot. graag uit voor de modelverklaring. This horse is invited for the model declaration. Catalogus nummer 180. 180. Grootkrabige merrie met een lange hals. A Goede big kruisbeweging. sturdy mare, Voldoende er ook meewerk. good Merrie neck die, and top line, goed uit de stapt. spacious and rhythm in the walk, Met voldoende houding draaft. a nice hind leg in the trot, well carrying herself, De modelverklaring. also invited for the model declaration. Dan komen we bij catalogus nummer 186. 186. Begeleiding zoals we het graag Very elegant looking horse, zien. Veel ronde vormen, edel hoofd, mooie halsvorm. a beautiful neckline, Merrie die ruim en actief stapt. Met een voldoende kracht. a nice and active and powerful walk, Nodigen we ook graag uit. and a very good trot as well. Also this mare invited for the model declaration. Ja, en hier ligt de scheidslijn. And this is where we draw the line. Af voor modelverklaring. Catalog number 182. Alles aan bepaalde normen voldoen. To become a model mare, you need to meet certain Die qua exterieur zeker marks. hele mooie voorhand. A nice exterior on this horse, Maar de merrie zou overtuigend mogen stappen. but she could convince more in the walk and the trot. We did see a lot of potential, but because of the walk, didn't pass for model. Catalog number 183. Could use a slightly more noble head, slightly built downhill. Could use a little bit more conviction in the walk. A good hind leg in the trot though. And it's well deserved that she's here, but for the details she came short for model declaration. And 187. Very good in the racial type and space in the movements. A powerful trot, but the stance of the legs is the thing that we cannot make her a model for. And also the top line should be stronger to become a model mare. And Sabine Zwaga is congratulating everyone because this was a very good group with 6 horses going to the model declaration later today. Dankjewel. Dankjewel Sabine voor de uitleg. 188, 181, 185, 184, 180 en 186 zien wij vanmiddag terug in de rubriek modelverklaring in het middagprogramma. En natuurlijk ook, we gaan terug naar 182, 183 en nummer 187. Een hele mooie groep merries, waarvan we een groot aantal vanmiddag nog weer terug gaan zien. Dankjewel, Dick. And we are going to move to Arena 2. Ik moet nog even een paar voorbrengers oversteken van de groep Romeins naar hier. En dan komen ze zo dadelijk binnen in de... We are waiting for the runners because we are going to need them in Arena 2, where we are going to place the horses. 141, 144, 145, 142, 143 en 140. Ik herhaal. 139, 141, 144, 145, 142, 143 en 140. Dat is de volgorde.
Althans op dit moment. En dan verwachten we natuurlijk aansluitend hierna ook de laatste groep 4 tot en met 6-jarige stermerries. En ook in deze groep natuurlijk verwachtingsvol uitkijken. And while in the background runners are getting ready, we have placed the E group, the fifth group of 4 to 6-year-old star mares running for crown. You can see them walking around with in the front 139 and second placed 141, 144, 145, 142, 143 and 140. Let me repeat that for you. In the front we have 139. Second place is catalog number 141 and third 144, 145, 142, 143 and 140. And of course the judges are giving one final look. This is not the definite placement. There might be a change. Belangstelling voor ons Friese paard ook gehandhaafd blijft. En dat er ook vanuit het moederland en met name vanuit het kantoor in Drachten voldoende initiatieven worden ontplooid om ook die banden tussen de buitengewesten in stand te houden en met veel enthousiasme bij te dragen ook aan de wijd verspreide liefde voor ons Friese paard. Om krutskop te wijzen, zeggen we dan in Friesland. Om trots op te zijn, dames en heren. Goed, de jury is eruit. Ik geef het woord opnieuw aan Corrie. And we are going to listen to Judge Corrie Terpstra, who has been judging together with Manuel Gasseling and Jan Hellings. Ja, dankjewel. De uitslag van de rubriek 6E. Op plaats nummer 139. Een hele jeugd. 139 in the front. A very youthful mare with a good stature, a nice front, a light head-neck connection, a long shoulder with a good top line, good quality on the legs, a very relaxed walk with a good rhythm, and a lot of self-carriage in the trot with a good hind leg. And that makes this mare preliminary crown. Nummer 141. 141. Very elegant mare. A lot of racial type. A long vertical neck with a light head-neck connection. A good shoulder with the correct top line. Enough length in the front leg. Correct on the legs. A spacious walk. And a really nice, calm but well carried trot with a very good stature. And because of her performance in the IBOP test, this horse is crown.
Very noble looking horse, a lot of racial type. Long lined with a good top line, slightly sloping croup, correct on the legs, a nice and active walk, and a good self-carriage in the trot with a powerful hind leg. A lot of suppleness, and that makes this mare Preliminary Crown. Dan nummer 145. 145. Voldoende hoofdbenen, de langgeleide merrie die High-legged horse, krasuitstraling heeft. a good racial type, a nice front with a good top line. In het kruis mogen hebben. Could use a little bit more length in the croup. Hard en droog. In de stap Good on the legs. iets kort, zou iets meer The buik walk in is a de little bit kast short komen. today, and we would like to see a little bit more hind leg coming forward. Goede houding zien ook. In the trot, a good self-carriage, Iets meer lossigheid. but we do like to see a little bit more suppleness in the gait. De toereikende punten in de ABFP wordt deze merrie vandaag ook kroon verklaard. But because of her well done test in the ABFP, also Preliminary Crown. Dan nummer 142. Langgeleide merrie die iets 142, a long-lined mare. wel beschikt over een hele lange functionele hals. Ook A nice long and functional neck. horizontaal in de bouw, voldoende in de bovenlijn. Horizontal build. Het beenmerk is van voldoende kwaliteit. Legs are sufficiently built. Maar zou het iets actiever door mogen. The walk has a good rhythm but lacks a little bit of activity. Maar zou het iets A good posture in the trot, but we would like to see a little bit more hind leg. Deze merrie wordt vandaag geen voorlopige kroon. Not Preliminary Crown for this one. Dan nummer 143. 143. Langgeleide merrie die opwaarts gebouwd mag zijn. Die A long line mare but built slightly downhill. voldoende in de bovenlijn is iets ellend in het kruis. Beenmerk is Sloping in the croup. kwaliteit, ook voldoende lang gekookt. The leg is sufficient. Laat ze een goede ruimte zien en voldoende activiteit. Nice active walk. Laat ze wel een heel sterk achter meegenomen. And in the trot we see a strong hind leg. Voldoende ruggebruik, maar zou iets meer op. But we would like to see more uphill movement. Geen voorlopige kroon. And that's why this horse is not declared Preliminary Crown. Ja, dankjewel. Ik zal de toelichting voor nummer 140 verzorgen. And we hear Manuel Gasseling for catalog number 140. Die opmaats gebouwd zou kunnen zijn. A nice mare, could be a little bit more uphill build, Verder wel een correcte bovenlijn. a correct top line and croup, Goede reale hoeven. sufficient leg and nice feet, Krachtig kunnen zijn. but we would like to see more power in the walk. De been wat meer doortreedt. Also we would like to see the hind leg coming forward a little bit more in the gates. And also we like to see more balance in the trot. Ja, dankjewel. Dan nummer 139 en 141 zijn op volgorde geplaatst, maar worden beide uitgenodigd voor de kampioenskeuring. 5 horses got crown or preliminary crown here in this group, but the first 2, catalog number 139 and 141, are invited for the championship today. 139 en 141. Een dubbelslag zou je kunnen zeggen voor de beide teams die hier in deze groep aan kop liepen. Ze proberen natuurlijk vanmiddag hun status nog meer te verhogen door ook succesvol op te treden in de kampioenskeuring. En wie weet wat dat ons allemaal nog gaat brengen. Hopelijk veel kippenvelmomenten. We zijn toe aan de
De laatste groep 4 tot en met 6-jarige stermerries rubriek 6F. Te beginnen met 146. 146 tot en met 152. Dat is de complete groep waar we ons nu voor gaan opmaken. And in Arena 2, we are continuing with the last group, 4 to 6-year-old mares for today. In front of us is catalog number 150. 146. Oh, Eerste excuse, 146. Catalog number 146. Ignore what's in the screen at the moment. We are looking at Mooike Uniek van Rijwij. And this is a mare coming from Chebbe 500. And the mother Uniek Prinseske F is a Crown Sport mare coming from Tjalle. So ignore what's in the screen. 150 is a mare that we are going to see later on. We are looking right now at catalog number 146. And this Mooike Uniek van de Rijwij also did an IBOB test. She scored a nice 85.5 points, and that gives her a triple A status. Paarden voor rubriek 8D graag naar baan 1. Paarden voor rubriek 8D. De kroonmerries graag naar baan 1. We willen graag door, zodat we toch... we lopen iets achter op het programma, maar dat we niet al te veel achter gaan lopen. Dus graag een verzoek aan de eigenaren. Rubriek 8D, kom naar baan 1. De laatste rubriek, kroonmerries. And if you have just tuned in, welcome at the Central Inspection 2024. This is the third day, this Saturday, where the top-notch horses are presented. We are looking at Arena 2, where we are judging the 4 to 6-year-old star mares. Running for Crown. And we are looking right now at catalog number 146 in Arena 2. And catalog number 146 is called Mooike Uniek van de Rijwij. Chebbe times Tjalle. Alwin keer Duysen.
Looking at Arena 1. These are the crown mares running for model. And we are looking at catalog number 196. Een wonder V van de Mietwei. This crown double A mare is sired by Alwin 469 and the mother Zilke F van de Mietwei is a crown triple A mare coming from Deutzen. And this horse scored 79 points in the ABFP test for riding and 74.5 in driving. And that makes this mare een wonder V van de Mietwei. A crown double A mare. 148. Olivia van de Berdina Hoeve, ster, geboren op 25 mei 2020, verwantschap 18,2%, schofthoogte 1,63 meter. De vader is Teun 505, de moeder Tjitske van de Egberdine Hoeve, ster, sport dubbel A, moedersvader Dries 421, Fokker JENS Bouwman wint in Nijenveen en in eigendom bij Suzanne wint in Nijenveen. Looking at Arena 2, the 4-year-old Olivia van de Egberdina Hoeve. Catalog number 148. And this mare is sired by Teun 505 and the mother Tjitske van de Egberdina Hoeve is a star sports mare out of Dries 421. Catalog number 148. Olivia van de Egberdina Hoeve. Ster-referent. Moeders vader is Riepke. De fokker is A. Lambers uit Orvelte. En de eigenaar is SD Stables en GAW Derksen in Mierlo. Nummer 194 stelt zich op voor de jury. Femke van het groepje. Kroon triple A. IJzer keer Riepke.
Looking at Arena 1, the crown mares running for model. This is catalog number 194. Femke van het Grupje. Sired by IJse 489 and the mother Boukje van het Rijtfield is a star preferent mare coming from Riepke. ABFP test for this horse, 84 in the riding under the saddle and in front of the carriage, 74.5 in driving. A good score that gives her the AAA status. And today Femke van het Grupje is here to run for her model predicate. Mabien van Sinada, ster dubbel A. Geboren 21 juni 2020, verwantschap 18,7%, schofthoogte 1,61 meter. Vader Tjebbe 500, sport AAA. Moeder Maya van Sinada, ster dubbel A. Moeders vader Tjalle 454, fokkeneigenaar AS Oosterbaan in Opeinde. Een hele mooie IBOP-score van 80,5 punt. Mabien van Sinada, Tjebbe maal Tjalle. Looking at Arena 2. The 4-year-old mare Mabien van Sinada, catalog number 151. This horse is sired by Tjebbe 500 and the mother Maya van Sinada is a star mare coming from Tjalle 454. And this mare did an IBOP test, scoring 80.5 points, which gives her a AA status. Star mare, ready to become crown mare in this last event for this morning's program.
Looking at Arena 1, Crown Mares. And this is Elena van Abildgaard, catalog number 195, sired by Nana 492. And the mother Zelina van Abildgaard is a star mare coming from Chalke 397. And this horse did an IBOP test scoring 78 points, which gave her the double A status. De vader is Epke 474, Sport Elite Triple A. Moeder Sanne van de Stoeken, een sterdochter van Brent 413. Fokkereigenaar Stoeterij Stoeken BV in Warten. 150 meisje van de Stoeken, Epke maal Brent. Nummer 189 staat opgesteld in baan 1. Rubriek 8D, Kroonmerries. Fardo van de Ridderdijk. Kroon triple A-merrie uit de combinatie Epke keer Eibert. Fokker-eigenaar A. Duiven Nettinga uit Haartwet. Nummer 189 staat opgesteld voor de jury. And we are looking at Arena 1, catalog number 189, Fardo van de Ridderdijk. Sired by Epke 474 and the mother Silke van de Ridderdijk is a model AAA mare coming from Eibert 419. Excellent score in the IBOP test for this horse, 86 points, and that gives her a AAA score just like her mom.
147. Mette van Hielpen. Ster dubbel A. Geboren 12 mei 2020. Verwantschap 18,1%. Schofthoogte 1,69 meter. Looking at Arena 2, the 4 to 6-year-old star mares, and this one is also 4 years old. Catalog number 147, Mette van Hielpen. Sired by Menne 496, and the mother Wilhelmina van Hielpen is a Crown Sport AA mare coming from Vonger. And this Mette has done a ABFP test, scoring 79 on the riding and 80 points in driving, giving her the AA status. Kroonsport AAA merrie uit de combinatie Johannes Beert. Fokker-eigenaar F&J Hedder uit Wijnjewoude. Nummer 193 Elmrich van de Herzenshoeve. Kroonsport AAA Johannes Beert.
Looking at catalog number 152. 152. And this is the 4-year-old Noortje van de Vijfsprong. And, Verantschap 17,9%. Schroefhoogte 1,63 meter. switching back to Arena 1, where we have in front of the judges catalog number 191. Van de Vijfsprong. Ster A. Moedersvader Gerben. And back to Arena 2. Fokker B. Noortje van de Vijfsprong. Sired by Willem 508. And the mother Wiefke van de Vijfsprong is a star mare coming from Gerben 479. Onder het zadel 79,5. And this mare scored 79.5 in riding and 77 in driving at the ABFP test, and that gives her a double A status. Currently looking at Arena 2, the last group of 4 to 6-year-old star mares running for the crown predicates. De vanger is Thijssen uit Venhorst. En de eigenaar is Orange State, Stade BV Ede. Nummer 191 opgesteld bij de Kroonmerries, Vrouwtje T, Kroon Triple A, Epke keer Tjalke. Goed, de laatste van de groep. And we have moved to the last horse of this group in Arena 2. The 4-year-old mare, Margje van de Ruigehoeve. And then in Arena 1,
2%. Schofthoogte 1,63 In Arena 1, we are looking at Fine van de Zomerdijk, catalog number 192, sired by Torben 466. And the mother Weekje van de Benneker is a star sportsmare coming from Fabe. en Ruig in Lies And this crown mare, Fine van de Zomerdijk, scored a total of 78 points in the IBOP test. That gives her a double A status. And she is here today running for the model certificate. Hebben we nummer 192 staan. De laatste kroonmerrie. En ook de laatste merrie die we vanochtend hier aan de hand gaan keuren. Dan gaan we zo verder met het middagprogramma. Fine van de Zomerdiek. Een kroon dubbel A-merrie uit Torben. Moedersvader is Fabe. Fokker-eigenaar H.H.M. Smit uit Wochnum. Nummer 192, Fine van de Zomerdiek. Kroon dubbel A, Torben keer Fabe. Het is onvoorstelbaar dat we in beide ringen precies tegelijk eindigen. Beide ringen de laatste merries. Dan gaan we straks in beide banen rondstappen. En dan krijgen we uitleg. Daarna gaan we de baan even ombouwen. In verband met de kampioenschappen vanmiddag in de andere rubrieken. Want dan hebben we ook even pauze. Looking at Arena 2, where also the last horse is running in. The 4-year-old Margje van de Ruighoeve. Star mare, sired by Jouwe 485, and the mother Wietske van de Aasterkooi is sired by Theeuwis 389. Last horse in this 5th group of 4 to 6-year-old star mares, all running for the crown certificate.
rubriek 8D, de laatste rubriek deze ochtend hier in de baan, kroonmerries. Jullie mogen in de volgende volgorde binnenkomen. Nummer 189, 193, 195, 192, 191, 194, 196 en nummer 190. And we are listening to our speaker Dick Brummel. And they are inviting in the crown mares who are running for the model predication. And the horses will walk in order of placement by the judges. 189 in the front, 193 second, then 195, 192, 191, 194, 196, and the last one in this group is 190. 152, 150 en 149. Ik herhaal. 146, 151, 147, 148, 152, 150 en 149. Dat is het klassement hier in de laatste groep. Stermerries 4 tot en met 6 jaar. En we gaan uiteraard kijken wat het resultaat straks uiteindelijk op gaat leveren. Dan geef ik het woord met alle genoegen aan mevrouw Corrie Terpstra voor de toelichting. And we are going to switch to Arena 2. De laatste groep 4 tot en met 6 jaar stermerries. Opgeplaatst nummer 146. Hele evenredige, correct gebouwde merrie met een hele luxe... Looking at catalog number 146. A horse good in the racial type with a long neck, a strong top line, long in the pastern with good sound leg work, a really nice use of the body in the gates, very active walk, and a lot of balance in the trot and a nice uphill movement with power from the hind leg. This mare is going to be declared crown today. And we are looking at the star mares running for the crown predicate, the 4 to 6 year olds in Arena 2. 151. Very elegant in the racial type, a good head-neck connection, very youthful in their outlook, a good shoulder, a nice top line with enough length in the croup, very sound and clean on the legs, enough space in the walk with a nice activity, and also this horse is using the top line with suppleness, and also a powerful trot with a good hind leg, with a lot of suppleness. And that's why we declare this mare crown today. Nummer 147. 147. Good in the racial type, this horse. A nice vertical neck. Could be slightly longer, but for the rest it's an evenly built horse. Slightly sloping croup. Enough length in the front leg. Dry and sound on the legs. A good walk with enough space. A lot of balance in the trot with a powerful hind leg. And because of that, this mare also a preliminary crown.
148. Sierlijke merrie met Very een elegant mare. gebouwd is met heel veel lengte in de hals, ook een lichte hoofdhals. Long lined in the neck. Goed in de bovenlijn. A good top line. Heeft heel fijn en droog beenwerk met goede hoeven. Very fine and clean legs. Stap zien met ook Very active walk. heel correct in de bewegingsafloop in het voorbeen. Very correct in the movement in the walk. A trot with a lot of bend in the hind leg. This mare is also declared preliminary crown. Nummer 152. 152. A long-lined mare. Nice in the racial type. A lot of length in the neck. Could be a little bit more connected in the top line. Also a bit sloping croup. Spacious walk, but we would like to see a little bit more activity and more hind leg use in the gait. Also we could see the horse toeing in a little bit in the gait. And in the trot she's a little bit too much on the forehand, and these are the reasons why she is not declared crown. Nummer 150. 150. Very elegant mare to watch. A nice racial type horse. A long neck. Nice horizontally built. Slightly sloping in the croup. A little bit short in the pastern in the front legs. And today in the walk we didn't see a nice rhythm. And in the trot we see space, but we had a little bit of lack in power. And the last one in line, 149. Very elegant mare with enough racial type and length in the neck. A good shoulder. Could be a little bit more strong in the loin connection. Sound on the legs with very good feet. A spacious walk, but very hasty. And also in the trot, she's a little bit fast in the pace. And she should develop a little bit more power in her trot. This mare also not a preliminary crown. And the first two horses, 146 and 151, are going to the championships. And we are switching to Arena 1, where we are listening to Sabine Swaga for the judging of the crown mares. First placed, 193. Well-developed mare. Very correct on the exterior. A very good hind leg in the trot. So this mare is invited for the model declaration. $189. A very appealing head and beautiful in the racial type. With a strong top line and excellent on the legs. A very spacious walk. A nice self-carrying trot. And we would like to see this mare as well in the model declaration. We are looking at the crown mares going for the model. 95, 195. Strongly built mare. Spacious in the walk with a lot of suppleness. A powerful hind leg in the gates. And this mare we would also like to invite for the model declaration.
192. Again, a mare with a lot of racial type. And in this group you can see the mares have a lot of hair. This is something that we really like to see. The croup could be a little bit better developed. A sufficient walk. A good front leg in the trot. A lot of bend in the hind leg and ability to extend and collect. And that's why we like to see this mare as well in the model declaration. And this is where we draw the line for today. 191, beautiful horse. But in the top line she lacks a little bit and also a little bit weak in the pastern to become a model mare. Catalog number 194. Also a mare with a lot of racial type. But for exterior we need a stronger top line. And also a little bit more convincing in the gates. Although she had a lovely trot, we are not doing any concessions about the making horses model. 196. Again, good in the racial type. Good and sound on the legs. But in the gates, she should convince us more to become a model mare. And the last one, 190. Again, beautiful in the racial type. Very appealing head. Evenly built. But we could use a little bit more rhythm in the walk. And also a slightly better hind leg. A really nice horse to represent the Frisian breed, but not invited for the model declaration. And Sabine Zwage is congratulating everyone for these beautiful horses, all very good in the racial type. And then we have 4 horses invited for the model declaration. 189, 193, 195 and 192. Those are the 4 horses we are going to see back this afternoon in the model declaration. And again, this was a beautiful group of horses. And remember, these are already crown mares, already top-notch of the breed. And they are just running to earn their last best predicate, the model. And this was the morning program. We are going to have a short break and then we are coming back with our afternoon program. The championships, some beautiful show driving.
zijn we een paar minuten voor 2 en gaan we zo beginnen met het middagprogramma. Een middagprogramma met vol keuring en modelverklaring. Natuurlijk een spannend moment voor veel eigenaren. Daarna de kampioenschap medisch voor de Chase. De kampioenschappen 3-jarigen, 4 en ouderen, 4-jarigen en 6-jarigen, 7 jaar en ouderen medisch. Natuurlijk het algeheel dagkampioenschap. En de modelmedisch die gepresenteerd gaan worden. Maar daarvoor geef ik eerst even het woord aan onze voorzitter, Frank Fokkens. Dankjewel Dick. In ieder geval iedereen ook vanuit ons bestuur van harte welkom. All the people from abroad, welcome, a warm welcome here. Ja, kerstverse voorzitter en sinds mei. En dan vraagt men eigenlijk bij elke keer als ik iemand zie, hoe gaat het met je? En dat is bijna stevast de eerste vraag. En ik kan u zeggen, het gaat heel goed met mij. Maar niet alleen met mij, met het hele bestuur. En waarom kan ik dat zo zeggen? Omdat wij eigenlijk een ontzettend goed en gedegen bestuur hebben. Waarbij we allemaal, ieder voor zich, met eigen kwaliteiten, de schouders eronder zetten. En er is veel te doen. En we doen dat met veel plezier. En soms hebben we daar best wel moeilijke besluiten in te nemen. Maar als we dat gezamenlijk doen, dan is het zo'n besluit heel lastig soms. Maar het voelt dan ook wel weer dat we de juiste dingen aan het doen zijn. Ik wil eigenlijk ook dit moment gebruiken om mensen te bedanken. En niet individuele mensen, maar ook mensen die we als vrijwilligers betitelen. In de breedste zin van het woord. Want eigenlijk onze hele vereniging die drijft op de vrijwilligers. In binnen- en in buitenland. En daar moeten we ontzettend zuinig op zijn en ook ontzettend dankbaar voor zijn. Dan wil ik me ook keren tot het stamboekkantoor. We weten allemaal dat er een aantal hele goede krachten ons stamboekkantoor hebben verlaten. Alleen als je dan ziet hoe de mensen die overblijven hun schouders eronder zetten en een enorme veerkracht laten zien, dat het op een of andere manier toch mogelijk is om zulke evenementen als deze uit de grond te stampen, dan wil ik daar ook ontzettend voor bedanken. En daar ben ik ook heel erg trots op. Even te denken wat ik nog meer aan jullie wil vertellen. Het kantoor heb ik gehad. Dan de jury en de inspectie. Veel bewondering voor ook het afgelopen jaar. Wat zij elke keer weer doen. De keuring, het beoordelen. En soms kunnen ze mensen ontzettend blij maken. Maar vaak ook teleurstellen. Maar goed, dat hoort er allemaal bij. Daar kiezen wij voor om hier mee te doen. Dan hebben we nog het Friese paard. En als ik vandaag zo rondkijk en ik spreek met mensen, dan is het Friese paard dat ons ontzettend bindt. En het Friese paard waar wij ook onze drive en onze emotie in kwijt kunnen. Ik wil als laatste de gastvrijheid van deze locatie ons ontzettend bedanken. Ik wens ieder vandaag een ontzettend fijne keuring. Ik feliciteer alvast alle mensen die hier het succes vandaag gaan halen. En ik bedank ook alle leden voor hun aanwezigheid. Dank u namens het bestuur. Dank u allemaal. Dankjewel Frank. Dan gaan we beginnen met het middagprogramma. Een heel mooi programma natuurlijk en een heel spannend programma. En als eerste beginnen we zo met de modelverklaring. De mensen die morgen aangewezen zijn om vanmiddag misschien een kans te maken om deze
model te worden. Wij doen dat in 2 groepen, 14 merries zijn daar voor uitgenodigd. Maar we doen dat in 2 groepen en we doen dat in de eerste instantie, laten we ze in 2 groepen binnenkomen. Dat is 166, 170, 74, 125, 180, 181 en 184. Dit even ter informatie alvast voor de trainingsstallen. Die stappen even een keer rond in deze driehoeksbaan. Daarna worden ze individueel gekeurd. Dan komt de volgende groep 185, 86, 188, 189, 192, 93 en 95. Daar doen we hetzelfde mee, die stappen een keer rond. Die gaan daarna individueel draven. Dan halen we binnen enkele minuten even de baan eruit en stappen we met de 14 merries rond door de grote baan. Zodat we ze straks mooi kunnen huldigen hier op 1 lijn met alle eigenaren erbij. Dus als eigenaar ook staat u alvast paraat. Zodat we een mooie opstelling kunnen maken hier voor de foyer met de nieuwe modelmerries. Wat mij betreft mogen de eerste groep merries wel naar de vooropstelling komen. 166, 170, 174, 175, 180, 181 en 184. Modelverklaring, dan gaan we door met het kampioenschap merries voor de Friese Chase. Aanvullend het kampioenschap 3-jarige merries. Dan krijgen we om 3:30, 4 uur zijn we bij de rubriek 9 modelmerries. Daarna open klasse tuigen. Dan krijgen we de uitreiking van de Cherina trofee. Kampioenschap 4 tot en met 6-jarige merries. Huldiging jong KFPS Fokker van het jaar. Dan hopen we tegen 5 uur, half 6 een kampioenschap 7 jaar en oudere merries te doen. Planning is, althans de planning was om 18 uur kampioenschappen en daar gaan we nog een beetje vanuit. We proberen iets in te lopen vanmiddag. Maar we hoeven het om het weer niet te doen. We hebben geweldig mooi weer, dus wat dat betreft kunnen we genieten van deze prachtige baan. And welcome to our afternoon program on this beautiful sunny day in Harig, Friesland. Listening to speaker Dick Brummel. And this afternoon starts with the model declaration. This morning, 14 mares got invited for this model certification. We're going to see them all in the group. And for the people who are interested in which mares, I'll give you the list. 166, catalog number 170, catalog number 174, 175, 180, 181, and 184. This is the first group of 7 crown mares running for the model certificate. And that's not the only thing we are going to see today. We're having a fully packed afternoon program here in Harig. After this, we will have the championships, mares in front of the chaise, the Frisian chaise, and the championship for the 3-year-old mares. We're going to have a nice presentation of the model mares, show driving, the Cherina trophy, and then also championships for the 4 to 6-year-old mares.
We will honor the Young KFPS Breeder of the Year, a championship for the 7-year and older mares, and we will end today with the overall championship on this Central Inspection 2024. Emily. Dan krijgen we nummer 181, Bernau van Hendershoeven. En nummer 184. And if you have just tuned in, you are watching the top-notch Frisian horses. These mares are the cherry on the cake for Frisian breeding. Already performing excellently. They have deserved the crown certificate. And this morning they got selected out of 4 groups. And right now we are going to watch the model declaration for this selection of fine mares. And the first mare is lined up in front of the judge. Catalog number 166. Franneke Nanneke P is a star double A mare, sired by Hessel. And the mother, Nanneke P, is a model sport double A mare out of Onne. Scored 81 at the IBOP test. And that is good for double A status. And this morning she got selected in the first group of crown mares. Mag de volgende wel meteen klaarstaan, nummer 170. En we hebben graag, ja, de jury wil graag dat de paarden rustig voorgesteld worden. Dus het liefst 1 aanjager en niet meer aanjagers langs de zijlijn. En als er straks een model verklaard gaan worden, dan mag u uit uw dak gaan. And of course, these horses already have been judged this morning, so they will be shown in the arena. They will halt for a short time. And we are looking at catalog number 170, Femke van Hendriksheim. Crown double A mare, and the father is Alwin 469. And mother Wiskje van de Slingeberghoeve is a star preferent prestation mare. 7 of her offspring already star, and this mother is coming out of Deutzen. And this Femke van Hendriksheim scored 79 points at the ABFP test and 77 points in the driving. Nummer 174, Terza van Jensjesprees. Kroon Sport dubbel A-merrie. Uit de combinatie Michiel Rindert. Fokker-eigenaar M. de Groot. Robijn uit Hillaert. Nummer 174 staat voor de jury opgesteld. Dan mag de volgende groep ook al wel naar de vooropstelling komen. 185, 86, 88, 89, 192, 93 en 95.
En dankjewel voor de presentatie van Tirza. Ja. Gaan we naar de volgende, nummer 175. And then the next mare running for the model certificate, catalog number 175. Tjolda van Bertsem. Sayed by Bartele 472, and the mother Quincy Ha is a preferent prestation mare coming from Olaf 315. And this mare scored 80.5 points in the ABFP test for riding and 79 points for driving. Next horse to arrive in front of the judges, catalog number 180, Amélie. Crown double A mare coming from Torben, and the mother Gerda A is a star preferent mare coming from Heinze 354. She has a 78.5 score in her IBOP test, which makes her double A. And this presentation is slightly shorter than this morning because the judges already seen these horses and judged their exterior and walk extensively. So now they will halt in front of the judges, do a small piece of walk, and then finish the triangle in trot. And the four last mare of this first group is catalog number 181, Bernau van de Herdershoeve. Sired by Johannes 484, and the mother Yildau van de Herdershoeve is a star sport preferent mare coming from Stendert. A very impressive score in the IBOP test for this mare, 95 points, and 95 points is a clear AAA status. En dan krijgen we nummer 184. Laatste van deze groep. And we continue with 184, the last one in this group of two. We have a total of 14 horses competing for the model predicate. Ella Sterre van de Mersken.
Sired by Johannes 484 and the mother Sterre T van Boppelane is a sport preferent prestation mare coming from Torben. 82 points in the IBOP test. That gives her a triple A status. Dankjewel. Dan willen we graag de volgende groep in de baan, nummer 185, 186, 188, 189. And we are going to continue with the second group in this model declaration. Catalog numbers 185, 186, 188, 189, 192, and we finish the line with 193 and 195. Another 7 mares coming out of this morning's judging. They will come into the arena in walk first, and then we're going to show them one by one in a short presentation. And then after this, all of the horses of both groups, so we will have 14 horses in the arena soon for the final judgment. Die uitgenodigd zijn voor modelverklaring nummer 185, Jana van Kippenburg, 186, EKV, nummer 188. Okay, let me tell you the numbers one more time. 185, 186, 188, 189, 192, 193 and 195. Those are the selected horses. And in front of the judges, catalog number 185, Diana van Kippenburg. Sired by Marcus 491. And the mother's father is Meeuwis. And mother Margje Alice van de Sonderdik is a star double A mare. ABFP test for this horse with a total score of 80.5 and 80, and that makes her a double A. Continuing with catalog number 186, EKV van de Mietwij. Sired by Epke and the mother Carmen van de Mietwij is a star mare coming from Jerke.
ABFP test 74.5 for riding and 79 points in driving. Krijgen we nummer 188. DCC van de Weidewormer. Kroon, Omer, keer Dries. And coming into the arena, catalog number 188, Daisy C van de Weidewormer. Sired by Omer, and the mother Rijksje is a star mare coming from Dries 421. 79 points in the IBOP test, which makes this horse a double A. Getting ready for the next horse. Walking into the arena, 189, Vardouw van de Ridderdijk. Epke is the father, and mother Silke van de Ridderdijk is a model triple A mare coming from Eibert 419. And this horse scored 86 points in the IBOP test. 86 points, good enough for a triple A status. Dan gaan we naar de presentatie van nummer 192. Fine van de Zomerdijk. Kroon. And entering the arena is Fine van de Zomerdijk, catalog number 192. Sired by Torben 466 and the mother Wijkje van de Benneker is a star sports mare coming from Fabe. 78 points in the IBOP test. And for the people who just tuned in, make sure you download the catalog for this central inspection because there is a lot of information there. If you want to know more about the crown declaration for mares and also the model declaration we are watching right now, all the qualifications are mentioned on page 15 of your catalog in English, so easy to read.
And then you know what is necessary for a horse to become crown or model. En dat was de presentatie van nummer 192. Dan gaan we over naar nummer 193. And entering the arena, catalog number 193, Elbrich van de Herdershoeve. Sired by Johannes. And mother Silbrich B is a Star Sport Preferent Prestation mare coming from Beert. She did an IBOP test with a total score of 82 points, good enough for the AAA status. And you can see all of these mares, at least most of them have a very impressive resume already in the mother line. And the last horse in this model declaration. Catalog number 195, Elena of Abdilgard. Sired by Nana 492 and mother Zelina of Abildgaard is a star mare coming from Chalke 397. 78 points in her IBOP test gives her a AA status. En dat hebben ze allemaal zo gehad. Zo, de jury heeft ze alle 14 nog eens bekeken. We gaan heel snel de baan even hier binnenin afbreken, zodat we de huldiging kunnen doen in de mooie grote baan. The judges have seen all the horses now. We are going to take a moment to change the arena. We're going to remove the triangle arena. And then we will see all 14 horses, crown mares already. We will see them back in the arena for the judges to see them in the group and compare them. And then, of course, we are going to hear from the judges which horse is going to earn the very, very, very impressive certificate of model mare. Zijn de 4 minuten, we zitten al op 1 minuut 33. Nee, grapje hoor. Super die samenwerking jongens allemaal en we hebben een mooi evenement met prachtig weer. Geweldige accommodatie. Hele mooie paarden natuurlijk. En een heel enthousiast team die hier natuurlijk aan meewerkt.
binnenkomen. De ringmeester heeft groen licht gegeven en dan krijgen we de groep weer binnen. Nu alle 14 tezamen in de baan. Geweldig moment. Arena is ready. And it's going to be a very, very special moment right now. All of the selected horses are entering the arena. I will tell you, it's giving me goosebumps already. These horses are the finest selection of the Frisian breed. All of them lovely mares, and of course very curious about what the judges are going to say. Het was even spannend. Het is natuurlijk een grote groep. Het is niet zo eenvoudig om te beslissen welke merries wel, ja, en misschien toch ook geen model gaan worden. Dus, And our speaker, Dick Brummel, is explaining that it was quite a tight decision. It's very hard with all these beautiful horses. We are going to listen to Sabine Zwaga. Very correctly built horses, all this. A very, very good group with horses that are in the racial type. A lot of durability in the movement and exterior for this group. And what we like to see as judges in hand here is that they show durability in the walk and in the trot. And of course the exterior should be excellent as well. But right now is the moment. Which horse is going to be model and which one not? This morning in the presentation, the horses were a little bit more fresh. But I think we can be really, really proud on this fine selection of horses. And let's keep it short. All the mares are declared model. Congratulations. geweldig. Dankjewel Sabine voor de uitleg. En jullie mogen allemaal mooi naast elkaar gaan staan. And let's line these horses up. A lot of excitement here for all the people. En natuurlijk willen we dan ook graag de eigenaren van de merries hier in de baan. De eigenaren van de merries graag. Inviting in the owners and breeders of these horses. Want we willen graag doorgaan met het middenprogramma. Maar we begeven zeker hier tijd aan. Geweldig mooi. Een grote groep.
A huge group of horses here and such a wonderful result. Ik geef nog even het woord aan Sabine, want die wil nog iets aangeven. And Judge Sabine Zwaga has something more to say. Wauw, dit is echt wel heel gaaf om te zien zo. And this is really beautiful to see. Uit deze groep mee naar de kampioenskeuring van de We do have to bring a few of these horses to the championships. 175, 189, 192 and 195. These 4 horses are selected to run for champion. And if you are writing along in your catalog, let me call them out one more time. 175, 189, 192 and 150. Those 4 horses are selected to run for champion. En 195. Als de fokkers ook aanwezig zijn, maar ook de eigenaren natuurlijk, willen we die graag bij de paarden hebben. Dus fokkers, eigenaren bij de merries. Een uniek moment. 14 nieuwe modelmerries hier op een rij. Geweldig gezicht. Van de voorkant is het een heel mooi gezicht, maar als je achter op die rij merries kijkt, is het een plaatje om te zien hoe het hier staat in deze baan. En natuurlijk iedereen van harte gefeliciteerd. Franneke NP. Vanmorgen hier gekomen als 7-jarige stermerrie. And there they are. Ging al vanmorgen mee weg met het kroonpredicaat. And these horses came here. Nu is dat veranderd in het modelpredicaat. For example, number 166, Franneke Nanneke P. She came here this morning with a star predicate. Already deserved her crown predicate this morning, and now she is a model mare. Excelling in performance here. Maar nu model door het leven. Fokker-eigenaar en de Groot, Bobijn uit Hinaert. Dan hebben we 175. Tjelda van Belsum. And our speaker Dick Brummel is naming them all. After 166, we have catalog number 170, Femke van Hindriksheim. 174, Tirsa van Jenses Plates. 175, Tjalda van Bertsum. 180, Amélie. 181, Bernal van de Herdershoeve. 184, Ella Sterre van de Mersken. And then 185, Diana van Kippenburg. 186, Eke van de Mietwei. And 188, Daisy C. van de Weidewormer. 189, Vardouw van de Ridderdijk. And the last one in the row. Oh, not yet. 3 more to go. 192, Fine van de Zomerdijk. 193, Elbrich van de Herdershoeve. And this is the last one in the row. 195, Elena af Abdielgaard. 14 new model mares on this central inspection. 192, Fine van de Zomerdijk. De Tormen Kefabe. Fokker-eigenaar. H.H. Smit uit Ochnum.
en 195 Cherina af Albrigaas. Gepromoveerd naar model. En dan feliciteren we. Zal werknemer natuurlijk mee. And of course, a congratulations to all the breeders and owners for this magnificent horses. Eigenaren, u mag wel even in het midden van de baan komen. Of als u nog naar de zijlijn gaat, mag ook even in het midden van de baan even. And then the owners and breeders are lined up in the middle of the arena. And of course, we are going to watch a lovely lap of honor. I hope you can enjoy this with me. All the model mares of this year's inspection. Please enjoy. Van der Meulen, onze ringmeester, loopt naar de hoek. Hij zal het zijn geven voor de ereronde. En dan verwacht ik natuurlijk een geweldig applaus. Daar gaan we. Muziekje. En ik vertelde het gisteren al natuurlijk, het Friese paard brengt heel veel emotie met zich mee. En als je daar om je heen kijkt en dat er af en toe een traantje weggepikt wordt, dat is toch geweldig om te zien. Zo genieten van deze mooie zwarte parels. Iedereen van harte gefeliciteerd. En zorg dat je heel huis met deze prachtige merrie thuis komt. Dan gaan we over naar de volgende rubriek en daarbij geef ik het woord aan Henk Dijkstra. That was impressive. All these beautiful model horses. Highest certificate to be earned. And we are going to continue our program. Going to see horses in front of the Frisian Chase. It's going to be the championship for the mares today, and we are listening to our speaker Henk Dijkstra. 14 nieuwe modelmerries, dolgelukkige eigenaren. En het volgende hoogtepunt is onderweg. Alleen vragen we even geduld van u, want bij deze modelverklaring liepen 2 paarden. And we need to wait for just a little moment because 2 of these model declared mares are also the ones that have to perform now in front of the Frisian Chase. So while these horses are getting ready, we are going to watch this championship mares in front of the Frisian Chase very, very soon. Zij zijn verantwoordelijk voor de prestaties te beoordelen in die 2 aangespannen rubrieken die we vanmiddag voor u hebben. Als eerste dus dat kampioenschap Friese merries voor de Chase. En later in het programma nog een open klasse. Tuigpaarden, Friese tuigpaarden voor de concoursbaan. Een ogenblik geduld.
stermerries, wat u misschien net al hoorde, in de modelverklaring liepen. En die moeten nu heel snel omgedraaid, opgetuigd worden en voor de chase gezet worden. Dus het is even hard werken voor de trainingsstallen, maar dat gaat zeker goed komen. Na het kampioenschap merries voor de chase gaan we door met het kampioenschap 3-jarige merries. Dus ook deze paarden kunnen zich langzaamaan gereed gaan houden. Daarna krijgen we de presentatie van de modelmerries. Dan gaan we over naar open klasse tuigen. En zo gaan we de middag vullen en uiteindelijk zullen we eindigen bij natuurlijk het algeheel dagkampioenschap. Centrale keuring 2024. Na 4 dagen keuren of sport, alle disciplines hebben we gezien, sluiten we af met het kampioenschap. Ze zijn compleet, dames en heren. En als eerste begroeten wij. And the group is complete. 304 aan de chase. Dieke van Berenstade. Number 304 entered the arena. Eigendom bij Tjitse Bouma in Bobbels. Gereden door Jelle van der Wijn. Dan met 21 aan de chase. Cecilia Number 21 coming in. 472. In eigendom bij Ralf Reinhard uit Brushof met Albert Lux aan de leidsels. Vervolgens met 10 aan de chase. Wieke van Puma. Van de hengst Alwin 469. And then we have number 10 in front of the chase. That's the mare Wieke van Bouma, driven by Bouke de Boer. Waardering voor zowel Hageorm als Jammerzuidel in recordtijd die net model geworden paarden. Weer niet meer verspannen voor de chase. Met 98, Bernard van de Herdershoeven. De vader is Johannes Vira 98 in front of the carriage. Benje Wouden en hij wordt gereden door Argen Okkema. En last but not least, met Jelmer Chardon uit And then- Jormert en hij presenteert Catalog number 166.
166 aan de wagen. 166. En die is van Hengst Michiel 442 van mevrouw Wente Groot Houbijn uit Hilaar. Nogmaals, heren Orkema en Django, grote waardering voor jullie inzet. And a big thank you from Henk Dijkstra. Compliment to the drivers. I would love to say that all these horses are listed in your catalog on page 155, but there have been some changes in the lineup. And we have 3 judges here. If it's a championship, you need 3 judges. And the judges today are Erik de Gooier, Harry de Jong and Vetse Schotanus. And the judges are currently checking the horses and the harnesses. Everything needs to be safe and well connected. All of them mares in front of this beautiful Frisian chassis. And this is the championship for the mares in front of the Frisian chase. And while there are some final adjustments for this, we are waiting for the horses to start their first round in the arena. De authentieke Friese chase, het schitterende authentieke rijtuig waarmee in vroege tijden de grootste Friese boeren en zijn echtgenoten op zondag ter kerke gingen op familiebezoek. Het kampioenschap. And there they go. Geef elkaar de ruimte. We hebben een prachtige royale piste waarin u uw paard optimaal aan de jury kan presenteren. Kijk eens naar die hele mooie dagtypische bewegingen van deze kanjers. Paarden mooi in het front. Veel beweging over de benen. Met name van voren vragen we dat natuurlijk. En met name ook een sterke ondertredende achterhand. De heren De Jong en De Gooier verantwoordelijk voor de plaatsing en de heer Schotanus in dit geval dienst doen als arbiter. En dat betekent dat mochten de juryleden er niet uit kunnen komen, dat dan de heer Schotanus wordt ingeschakeld om de uitslag te bepalen. Ze zijn van hand veranderd met voorop Dieke van de Merenstaten. De fokkerij van Jan Vriend in Middenmeer. And with the mare Dieke van Merenstaten in the front, we are changing rein. En natuurlijk ook Dirza van Jensje Spreets met Jan Charon. En dan komt de strijd zo langzamerhand in de beslissende fase. Nu ze van hand veranderd zijn, dan begeef ik mij in de richting van de jury. Om eens te kijken of er al een voorlopige plaatsing onderweg is. ...304, 21, 98... 10, 166. Ik herhaal, 304, 21. And the judges have given their lineup. We have number 304, then number 21, number 98, number 10, and 166.
And the judges are still Het toeval wil, of er nou toeval is of niet, maar dat thinking about it. het goud, het zilver en het brons. And we are going to do a final round for gold, silver, and bronze. Die gaan in de allesbeslissende finale rijden voor het kampioenschap Berries voor de Zees 2024. The three best will do one more round. And let's see how they are performing for this championship. Van de Herenstaten, Cecilia van Grijvenstolz of Bernau van de Herdershoeve. Dat zijn de kanshebbers. In dit geweld de Friese merries voor de Zees. And the horses that are competing for this championship are the mares Dieke van Merenstaten, Cecilia von Grijvenstolz en Fernau van der Herdershoeve. Support langs de kant, het is toegestaan, dames en heren. Laat uw enthousiasme maar eens even horen. Daar worden die paarden alleen maar beter van. Kijk die strakke gezichten van Jelle van der Heijden en Albert Lux. Want nu moet het gebeuren. Ze zijn in de beslissende fase. Age Okkema, vol concentratie. Wat een 3 toppaarden hier in deze finale. Wat een climax. De spanning is om te snijden, dames en heren. Maar het kampioenschap gaat naar Kerkweert en Wommels. 304. Het zilver voor Cecilia van Grijvenstolz. En het brons. And the results are there. Catalog number 304, Dieke van Merenstaten, is the winner. Een grandioze finale. Beautiful final for this championship. Heel verrassend, toch gewonnen door Dieke van de Merenstaten. Quite surprisingly won with Dieke van de Merenstaten. Organijraadslid in Noord-Holland. En ja, die al veel bekroonde Cecilia van Grijvenstolz. And then the silver goes to the well-praised mare Cecilia von Grijvenstolz, driven by Albert Lux. Zo hoog in het klassement te eindigen. Good performance again, so high in this placement. Die zojuist model is verklaard. And then the third place, the bronze, is for Fernau van de Herdershoeve. She just received the model predicate and is driven by Age Okkema. Op deze plaatsing. Ja, dames en heren, nummer 1, 304. Bleef mooi Explanation from the judge. Number 1, in de bewegingsvorm. very well moving, good hind leg. Gaat wat moeite om in de balans te blijven. And then 21 silver place, sometimes a little bit hard to keep the balance. And then the third place, very well presented, but only one can be the winner. Wachten we even tot Bernau van de Herdershoeve de piste heeft verlaten. Heeft natuurlijk een hele indrukkende dag achter de rug. Toch waardering voor haar. And we are waiting for this mare to leave the arena. She had such a hard day already, performing so well. Dan vraag ik of de firma Koopmans de juiste muziek klaar heeft staan. En dan gaan we over naar de voorzitter van de vereniging, het Friese Tuigpaard. Mechtelt van der Kooi, die de eershirt behorend bij deze kampioenstitel gaat omhangen. And of course, ribbons and flowers. Beautiful orange ribbon for the winner. Dolgelukkig ook. And a very, very happy owner, Tjitse Bauma, Nog eventjes, ja, voordat we gaan luisteren naar... listening to the winner. Heel verrassend aan de ene kant, maar had je het gevoel dat je lekker in de wedstrijd zat? Was it a good competition for you? Ik heb puur gefocust op de keuring van
Yeah, it was lovely. I was just focusing on the inspections this morning. And then here, we can already hear from the audience that it was going so well. So I'm very, very happy to won the prize. Het is het eerste kampioenschap voor Jelle van der Weijden. En u hoort hem zeggen dat, en dat zegt ook iets over het karakter van ons fietsenpaard, nog nooit voor de chase gelopen. Hier eventjes ingespannen en dan ga je meteen met de hoogste eer naar huis. We gaan allemaal even staan, dames en heren. And then, ladies and gentlemen, we are going to listen to the honoring with the Frisian. Nadat ook Jan Chardon van een envelop en een fruitrozet is voorzien en de voorzitter nog een envelop met inhoud overhandigt aan de kampioen, gaan wij genieten onder heerlijk muziekje van de firma Koopman. And after this prize giving, we are going to enjoy a nice lap of honor with these horses. With in the front Dieke van de Merenstaten. Ja, daar komt hij voor de herenloosje. Bent u er klaar voor? En dan gaan de overigen natuurlijk meerijden. En u blijft toch nog even staan, zou ik zeggen. Voor deze toppers, voor die prachtige, krompanele Friese zees. Friese cultuur in optima forma. Heerlijk om naar te kijken. In Zerkert is het vanavond groot feest, dames en heren. Het hele dorpshuis loopt vol. Nou, u kunt hem nog een keer bewonderen, dames en heren. Daar komt hij. En ook Cherina. En Fieke van Buma. En Tirza van Gentse Splits. Geweldig, wat een enthousiasme. Prachtige strijd. Dank aan de jury. Dank u voor uw enthousiasme. En ik geef met alle genoegen het woord weer aan mijn collega Dick Brummel. Ja, dankjewel Henk. Dat was zeker weer genieten. That was wonderful to watch. And we are going to continue our program. We're going to do some judging. And we are going to look at the championship for the 3-year-old mares. And let me give you the numbers of the selected horses. Catalog number 71, 77, 78, 89, 82, 89, 90, 98, 101, 109 and 111.
Those are the selected horses. They got selected yesterday out of 5 group of 3-year-old mares. And they are beautiful star mares. And if you are writing along with me and looking them up in your catalog, let me give you the numbers one more time. And you can find the 5-year-old horses in your catalog starting from page 73. And let me remind the people who just tuned in, the catalog is available online. If you go to the KFPS website and scroll down just a little bit at the central inspection page, you will find a link to the digital catalog. Championship for the 3-year-old mares, and the ones that got selected yesterday are catalog number 71, 77, 81, 82, 89, 90, 98, 101, 109 and 111. 10 horses selected for this afternoon's championship in this beautiful sunny day in Harig, Friesland. We stappen één ronde, dan mogen jullie de baan verlaten en dan mogen jullie één voor één in draf binnenkomen. U hoeft niet meer naar de jury te stappen, één voor één in draf binnenkomen. En daarna gaan we weer een rondstap. And these horses already got selected for the championship round yesterday. What we're going to do, we're going to walk them first. And then we are going to see them all individually in the trot in this arena. After that, another walk, and then, of course, the judges will tell us which horse is the champion of this year's central inspection and who is reserve champion. First one in the arena, catalog number 71, Sjitske van Starking. Sired by Johannes 484, and mother Rosa W is a sport preferent mare coming from Jasper.
And we are looking at catalog number 77. Cupida van de Demro Stables, sired by Matties. And the mother Aukje van de Demro Stables is a star mare coming from Tjalle. And proudly entering the arena. Catalog number 81. Pronkje Weil van Wopke, a star mare coming from Matties. And the mother Wopke 2 is a preferent mare coming from Jelte. Volgende kampioenskandidaat bij deze 10-jarige merries. And our next champion candidate is about to come in. 82, Piet van Visser. Catalog number 82, Pien van Visser. Star mare from Boet 516. And mother Blomke van de Groene Steeg is a star mare out of Alwin. Hier Alwin. Met 89, zo dadelijk. Is in aandacht. Iedereen. And arrived in the arena, catalog number 89, Sinne van het Scar. Arend 515 and mother Wiefke van het Scar is a crown double A mare out of Alwin. Alwin 469. Fokker-eigenaar F. Jong in Katwijk. En op dit moment uiteraard allemaal gepotentiële kampioenen in de leeftijdscategorie van 3 jaar. Kwaliteitsvol gezelschap. Wat het natuurlijk allemaal heel graag naar het hoogste teken van het eerste schaffen willen straks. And of course, these 3-year-olds are the cherry on the cake of this 2024 season of inspections. Already did so well on the breeding days, performed in excellence yesterday, and today they are here. Catalog number 90, we have here Silke van de Polderhoeve. Sired by Tiemen 503 and mother Dieke van de Polderhoeve is a star mare coming from Marcus. Die speelt hier natuurlijk een duikwedstrijd. Die woont op de steenworp afstand van deze fraaie accommodatie hier in Haveland. Silke van de Polderhoeve. And we are continuing with catalog number 98. Sterre van de Ridderdiek. Sired by Auwert 514 and mother Silke van de Ridderdiek is a model triple A mare coming from Eibert. Overmag volop in de strijd. Met enkele
naar de ereprijzen bij dit kampioenschap. And we are waiting for the next horse to come in. Vervolgens. Catalog number 101. Roelien V. van de Mietwei. Sired by Tide 501 and mother Franke van de Mietwei is a preferent mare coming from Heidse. Uit een Heidse moeder. Vormer René Veenstra in Surhuizen. En die is een eigendom bij de familie Bank in Vragenden. And we are approaching this end of the line for this honoring section. 109, Renske van Berkeley, sired by Wander 512 and mother Brechtje van het Lakerveld, is a model mare coming out of Hessel. And this mare has an international owner, the family Thornley from Deloraine, Tasmania. And the last horse of this group of fine mares is about to enter. And we are talking about catalog number 111, Zwannebloem van de Lutz, sired by Marcus 491 and mother Wetterbloem van de Tjonger, is a star mare coming out of Ilke. Dat waren alle potentiële kampioenskandidaten nu op dit moment. En dan neem ik aan dat ze zo dadelijk weer als goed binnenkomen. En dan bij de jury zo nog eens een keer in stap aanschouwt. En dan geef ik nu met alle genoegen weer het woord aan mijn collega Dick Brummel. Die zo dadelijk via de jury gaat vernemen hoe het gesteld is. And those were all the selected horses for championship in this category for 3-year-old mares. All of them star mares. Mares who have performed already in the breeding days, got selected and invited for yesterday's inspection, and today running for champion. And if you are watching right now, I would like to challenge you, of course. Take a good look, compare the horses a little bit. And the judges are going to look at the walk of these horses one more time. And after a few minutes, we will know who is the champion and who is the reserve champion of today in this section for 3-year-old mares. And our speaker, Dick Brummel, is talking about what a lovely day it is. It's not very hot, but the sun is out. Weather conditions are just perfect for the horses. And we are going to listen to the judges.
We have seen the horses yesterday already, and we have judged them thoroughly yesterday. We're not going to do that again. Right now, we have just compared them to see which one is champion. What we have seen, a lot of youth. Nice, beautiful walk. And the reserve champion. 77 is the reserve champion of this group, exceeding in her walk especially. Cupida van de Dembro Stables, catalog number 77. And only one of them can be champion. Well-developed mare, evenly built, very correct in her exterior score. A lot of suppleness in the top line. A beautiful trot, well balanced in the gait, and a beautiful racial type for this horse. For us, champion is catalog number 101, Rolien van de Midwij. Happy people in the audience. En natuurlijk de andere deelnemers, hartelijk dank. Ik denk een grote eer dat jullie met deze geweldige mooie paarden hier in de... And of course for all the owners of these horses, it's absolutely amazing to be here and be selected in this group. And of course, only 2 horses can be champion and reserve champion. Reserve champion, catalog number 77, Cupida van de Dembro Stables, a Matisse times Challe. Bred and owned by the Dembro Stables. And then of course the champion, catalog number 101, Rolien V van de Midwij. Sired by Tide and mother's father Heidse. And Rolien is bred by the family Veenstra and owned by the family Tank from Vragender. Congratulations to the owners. And of course, ribbons and flowers from our beautiful, beautifully dressed prize-giving ladies. Frisian costume for them. And of course, the breeders and owners are invited to come forward to celebrate with us. Deze 2 merries zien we vanmiddag natuurlijk ook terug voor het algeheel dagkampioenschap. And these ladies, these mares, are also coming back later on the final of today, the overall championships, together with the other selected horses. And there they are, breeders and owners. And I'm going to let you watch, of course, a lap of honor soon with these beautiful 2 horses. Graag de modelmerries al naar de vooropstelling. Graag de modelmerries al naar de vooropstelling. Maar natuurlijk gaan we eerst nog zo genieten van een hele mooie eerronde van de kampioen nummer 101, Rolien.
En de reservekampioen nummer 77, Cupida van de Den Bosch Steels. Zo worden nog even mooi op de foto gezet. En deze twee paarden zien we natuurlijk straks terug voor het algeheel dagkampioenschap. Fokkerseigenaren, van harte gefeliciteerd. En we gaan natuurlijk even een groot applaus geven aan deze twee kampioenen. En we gaan ze nog terugzien. Hard werken voor de trainingsstallen. De een moet weer op de vrachtwagen over de stal en de andere moet er weer uit. Want we gaan nu weer door met de modelmerries. De merries die al ooit een keer model zijn. And it is quite a busy day for the stables here today. Just finished with the one horse and then they have to bring them back to the stables to get the next one. And that's why we are waiting for quite the nice show. We are going to see the model mares. Older mares already with the prestigious title of being model mare. Wonderful horses with a great resume, and of course today we would like to show them to you. Some of these horses are going to be shown in hand, others on the long reins. And of course we're going to guide you through with their performances. Going to be a great, great show.
And for the people who have a catalog and you are looking up all the horses, I'm going to give you the information for the next subject, the model mares. A few of them from the catalog we are going to show you today. If you go to page 142 in the digital catalog, you can read along about these horses. And tell you again that not all the horses will be here today. But it's nice to see them all listed. And then a few minutes from now we are going to start with the first model mare. Wat ons betreft mag de eerste binnenkomen. We gaan niet in de groep binnenkomen, maar één voor één worden ze gepresenteerd aan de jury. Dus wat mij betreft mag de eerste modelmerrie binnenkomen. We willen graag door met het programma. Het is een lange dag. And our speaker, Dick Brummel, is inviting the first horse in. We're going to present these model mares one by one. Dan mag u draven 2 rondes en verlaat u de baan weer. En zo doen we dat met alle modelmerries. En daarna Going to enter the arena. Dus jullie mogen de eerste mag binnenkomen. I'm going to stop in front of the judge, walking to the corner, and then 2 rounds in the trot in this presentation. Catalog number 199. Ingrid van de Egberdina Hoeve. It's a sport AA mare. She is 14 years old, sired by Pier, and mother's father is Feitse. Bred and owned by the family Bouwman and Wind, and owned by the family Bakker on the island of Terschelling. 14 years old, she was declared model in 2017. And she already has 7 offspring, out of them 1 star mare. And this is a really work-willing and awake mare. She loves to go over the beaches, and she likes to do dressage and trotting. She's totally in place on the island of Terschelling. And she already played a big role in the Stormruiter during the Stallion show. We stellen dus Wit komt meteen het paard op bij de jury. We gaan draven naar de baan uit en straks stappen we met z'n allen een keer op. Daar gaat hij, de 4 keer Feitse. Van Ariane Bakker uit Nitsland, Terschelling. 14 jaar jong, wat een openrust nog, dames en heren. And there she goes, so eager to go.
catalog number 199, Ingrid van de Egberdinerhoeve, Pier times Feitse. Volgende kan al binnenkomen. Let toe aan catalog nummer 200. And we are going to look at catalog number 200. Silke van de Ridderdiek. She is a model triple A mare. Sired by Eibert 419. And the mother's father is Wopke 403. Bred and owned by the family Duiven from Hartwert. This mare is 11 years old. She was declared model in 2020 while she was still having a 2-month-old foal. She scored excellent in the driving tests and that gave her the triple A status. Also, her offspring is performing excellent. She has 8 of them, 2 crown mares, 1 first premium star mare. AA and triple A also in her offspring. And this year she had a mare foal coming from Cannes 534, deserved a first premium. And that's not all. 3 of her daughters are doing their presentation on this central inspection this year. And this mare Silke is very much awake, always willing to work. But above all, it's a very, very nice and gentle horse. She loves people, she loves attention, and when she's in the field, she will always come to you. And this horse really enjoys being driven in front of the carriage. Silke van de Ridderdiek, triple A mare from Eibert times Wopke. Wat een imponerende erenlijst die ik mocht voorlezen aan u. Ik vind dat ze het ovationeel applaus van u verdient. And coming in on the long reins, another fine piece of Frisian breeding. Catalog number 201, Renske Carmen. She's a model sport elite mare with a triple A status. And this mare is coming from Chalke 397 and mother's father is Olof 315. And just like before, presented by Challing de Boer in the long reins. This mare is 11 years old and she is declared model in 2020. She did an IBOB test and scored 84.5. A good score for AAA. And this horse, maybe the name sounds familiar to you because she is the 3 times winner of the Cherina trophy. And she's also performing excellent in sport that gives her the elite title. Being ridden in dressage in the Intermediaire 2 together with Henny Roffel. Only 2 weeks ago scoring 63%. Lust in heeft om ons nog een even te trakteren en te laten genieten op een hele
And this mare, Renske Carmen, is a character with a golden edge. She is a lot like her mom, the 22-year-old Fleur van der Leijenpoel, also a crown AAA mare. Haar ritme zoeken. En dan gaat ze zo dadelijk rond. Op de ouderwetse manier, zoals Friese paarden. A very, very work-willing mare. In de lange lijnen. And she has 3 foals already, and she's a great mom to them too. Die is natuurlijk helemaal gewend aan de hand van Henny Roffel. Hij voelt natuurlijk ook wel degelijk dat dit een beetje anders is. En wat doet er met de balans? Maar ze zal ons toch, denk ik, hoop ik, zo dadelijk nog eens even wat laten zien. Very, very excited, this mare. Even de rusteren. Used to be ridden under the saddle and now being shown in hand. But she is finding her calm, and let's see her trot over there. Visserij. Wat een erenlijst in sportief opzien. Alleen al daarvoor verdient ze een applaus van u, dames en heren. Ja, dat is toch anders. Dat snappen wij ook. Al heel wat gewend, maar ja, een optreden in de dressuurpiste in alle rust. Met Henny Roffel is toch duidelijk heel iets anders dan optreden voor zo'n volgepakt vrezen gastenland. Met allemaal invloeden van de zijkant. Dankjewel, Charlie de Boer en Renske Carmen van de Visserwijn. Also presented on the long reins, catalog number 202. Nummer 204 staat opgesteld, UCC model Sport AAA. Hessel keer Weert. Een paard waar we natuurlijk al vele malen in de sport hebben gezien, veel over geschreven. Sportpaard. 9 jaar wel. Moved up 1 horse. Looking at catalog number 204, Jersey Say Model Sport AAA mare. Presented in the long reins by Jasper van Manen. This mare is 9 years old, sired by Hessel, and mother's father is Beert. Owned by the family Pen, and she got her model certificate in 2023 last year. And she's quite successful as a mom as well. 4 offspring, and the oldest is already a star. She's a good dressage horse, winning the Friso Cup as well as scoring triple A with high scores of 89, 89 and 93 in driving and under the saddle. Very successful in the sport. Not only under the saddle in dressage, but also in show driving and driving. And her character is a very, very sweet mare. She's lovely in the stables, but she also wants to work. And it's quite nice to know, because this mare, when she was 3 years old, she didn't even make it to stud book. And now look at this. This is her revanche. And that gives everybody with a Frisian horse hope that they can develop themselves into better horses. Please enjoy Jersey Say Model Sport AAA.
And this is the moment for catalog number 202, Zoe Model Sport Double A. Sired by Bartele and mother's father is Beert. This 9-year-old mare is bred and owned by the family Kuiper and also presented in the long reins by Challing de Boer. She is declared model in 2022, performing in dressage and has 6 offspring, 2 of them star and 1 double A. And her son Svenka, quite successful, also got selected on the Stallion show for the presentation days. And currently she is carrying a foal out of Jeppe 537. En zij gaat zo dadelijk gepresenteerd worden in de lange lijnen over een man die ook heel actief is in de paardensport. Zowel met hekkie, stafpaarden als vriespaarden. Richard Hofstra. Ze gaan samen proberen deze Zoe in optima forma aan ons te presenteren. De fokkerstrots van Hendrik en Diekje Kuiper uit Oosterend. Ooit fokkers van het jaar. Gehuldigd op de Hengstenkeuring in Leeuwarden. Deze Zoe K. And look at her go, Zoe. Bartele times Beert. Bartele keer Beert. Ah, zo Richard. Wat een ereparade van deze modellen. De trots van ons stamboek. Keurig, dankjewel. Ja, dan kun je zien dat die jongens daar aardigheid aan hebben ook. And we are looking at catalog number 208. Vrouwtje C, a model triple A mare. Sired by Norbert 444 and mother's father is Anton 343. Bred by the family Sent and owned by the family De Wit. 10-year-old this mare, and she became model in 2023. And if the name sounds familiar, that could be because Vrouwtje is the daughter of Boukje C, who became Horse of the Year in 2021. And she is a half-sister of Mijnte 490. She got a triple A score with 83.50 in the driving. 6 descendants, and the first one is already star right now. And this year she had a colt who became champion out of Canne 534. She was champion on the central inspection in 2002-16 already. And above all, this is a very easygoing mare with a lot of eagerness to work. Vrouwtje C.
als jeugdkampioen in 2016. U mag gerust voor haar applaudisseren als u dat wilt. Dan komt ze nog een keer voor de ereloge. Mooi in het front ook, met veel onrust. Dan krijgen we de laatste bij de modelmerries. Een merrie die we natuurlijk allemaal kennen. Een merrie die door een heel diep dal is gegaan vorig jaar. Maar daar weer uitgekomen is. Vorig jaar presenteerde ze zich weer geweldig op de centrale keuring. En nu is ze er weer. Berber van de Brabantshof, model de La. And the last horse of this group, quite the famous mare, Berber van Brabantshof, a model double A mare. Sired by Johannes 484 and mother's father is Norbert. Bred by the family Vernooy and owned by the family Thomassen. 8 years old. She became model last year in 2023. Already a mother of 4. And the carrying mom, the foster mom, delivered a colt from Hilbrand, who deserved a first premium this year. And Berber had a very tough time after giving birth, and that's the reason why she is not carrying any foals by herself anymore. But of course, she still can prepare herself for the judging. And out of foster moms, there's going to be a twin coming, sired by Martinez and Mans. And her judging career is only first premiums in the youth and getting older. And she won the central inspections already 2 times in 2019 and 23. And of course, she's hoping for her 3rd champion title. And here on my paper is a lovely, lovely quote from Judge Piet Bergsma. He said this morning, there's only one thing wrong with this mare, and that is, she is not mine. And all the horses will come back. And for these group of mares, there is nothing more to be earned other than a championship title for this year's central inspection. Already top notch. All these mares are invited back into the arena to walk around and to be placed.
kapitale merries. Allemaal paarden die hun sporen verdiend hebben in de keuringsbaan. Het hoogst haalbare predicaat binnen hebben. And we are going to line these horses up. En dan geef ik zo het woord aan de jury. These horses are the cherry on the cake for the Frisian horse, with awesome and extended resumes, performing so well, and also great breeding mares with very successful offspring. Listening to the judges, these mares are showing exactly why they are so good. Very sustainable, good legs, very nice exterior. And out of this group we are going to invite number 204 and 205 to join us in the championship round. 204, Jersey Say, got invited for championship. And the other one is catalog number 205, Berber van Brabantshof. We will see these two horses back later this afternoon in the championship rounds. Als u bent, neemt even uw plaatsje bij de modelmerrie. Altijd een mooi moment als eigenaar om hier te staan. And of course we're giving the owners and breeders sometimes to be congratulated, getting the ribbon on the horse and also some flowers. Pictures are taken, hands are shaked, and I'm going to just wait for the lap of honor, which hopefully will be given within a few minutes in this beautiful presentation of the model mares. If you want to look them up in your catalog, go to page 142 and onward, and then put a big circle around catalog number 204, Jersey Say, and catalog number 205, Berber van Brabantshof, because those two are selected for championship. Mogen de eigenaren even midden in de baan komen en even genieten van hun kostbare mooie bezit. Volgens mij zijn de linten bijna opgehangen. De bloemen zijn bijna uitgereikt. Dan komt u even naar het midden van de baan. En de Cooper stond net nog even bij zijn modelmerrie, maar ja, hij was ook alweer bezig met andere dingen, want afgelopen dag zijn ze Paken en Beppen geworden. Dus dat gaat ook door. Ook de andere fokkerij gaat door. De modelmerrie staan mooi naast elkaar. Volgens mij zijn de linten geplaatst. Gaan we genieten van een hele mooie ereronde. Eigenaren, fokkers, geniet even van uw mooie merries. Natuurlijk weer een mooi muziekje eronder. En nummer 204 en 205 zien wij straks terug voor het kampioenschap. En geef ze een applaus.
chase. Dankjewel voor de mooie presentatie. En Hendrik natuurlijk nog gefeliciteerd dat je paker bent geworden. En dat kost meestal, bij ons in het midden van het land kost dat een rondje. Ik weet niet hoe dat in Friesland zit, maar... Dankjewel voor de presentatie. Dan mag de jury de baan verlaten. Dan gaan we naar het volgende onderdeel. Wonderful presentation for these model mares. And we are getting ready for the next part. Frans Smit, daar zijn misschien meer van, maar Frans, jij mag nog even weer terugkomen zo, in die mooie blauwe pak. Dan zou je even geen Speaker Dick Brummel is calling back Judge Frans Smit. Ik zeg, wil je één keer even ophalen en dan weer terugkomen in de baan. And we are inviting him back into the arena together with his wife Geke. Frans Smit gaat even zijn vrouw Geke ophalen. Als Geke er nog is tenminste, en daar gaan we zeker vanuit. Dan verwachten we Frans en Geke even in het midden van de baan. Want er zijn natuurlijk ook mensen die al vele jaren iets gedaan hebben voor het stamboek. Daarbij geef ik het, zo de microfoon aan. Kijk er rustig aan. Maar ik weet dat je... And we are inviting Frans Smits, one of the judges, back into the arena, together with his wife Geke. And we're giving word to Piet Bergsma. Ja, dankjewel Dick. Het is een hele lange tijd dat iemand jurylid is. 50 jaar. Dat zijn maar een paar mensen gegeven. And there are only a few people who reach 50 years of being a judge for the Frisian En nu horses. sta je zelf in de spotlight. And that's a reason to honor you. Exterieus jurylid bij het KFPS. Wat een prestatie. You started 50 years ago as a judge for the KFPS. Want op wat voor leeftijd moet je nou wel niet beginnen? And if you count back, how old must you have been to start? Altijd klaar om een ander te helpen. Hij is op 19-jarige leeftijd gestart met 19 years old was he when he de started. tijd moeilijk voor te stellen. Mensen And al snel zeggen, in this time, it's very hard to imagine being so young and then already a judge for the Frisian horse. en heeft er weinig ervaring. Maar in die tijd kon je het jurylidmaatschap gewoon overerven van je vader. Frans is al 50 jaar He inherited his judging from his father, binnen en buitenland. and he went Alle all over the world to judge the Frisian horse. wat dit nog eens extra bijzonder maakt. Deze man moet wel over de juiste competenties beschikken die we als stamboek aan de jurylid stellen. And he is still there, and that means he has the capability to be a good judge for the Frisians. Frans was veel jaren melkveehouder en is nu doodgegraven. Maar ja, He used to be a cow farmer, cijfers voor rastbouw en meewerk, stap en draf hoeft te geven en op te stellen. Dus uitvaardig. Frans doet wel heel stoer. he really was good in his job,
making the right decisions, but in the background his wife Geke might be the one in charge. Binnen de ring, maar let het in de gaten. Als wij in de bocht dreigen te vliegen, dan grijpt Frans in. Hey, zo hebben we And niet he is very straightforward also with his team, following the right judgments, making sure his co-workers are following the same line onward to the breeding goals. Een teamplayer. Frans is een echte We can really call Frans a team player. een hele reeks stoeltjes bezet houden voor alle collega's juryleden. And he's also the one that kept the chairs free for his co-workers on the stallion inspection show. Picknick. Door het uitdelen van kaas en worst. Een gezellige boel. En collega's die steeds luidruchtiger en enthousiaster werden door de Berenburg in de koffie. And En then de cola. Zo zorgde hij Piet Bergsma is also saying he always took care of his co-workers, inviting them for food and drinks, and while everybody was enjoying the Berenburg drinks, everyone got very, very, very excited. Spreekt de mensen twee buitenlandse talen. Frans is een opgejochte Fries. Dus als Nederlands ook als een buitenlandse taal telt, dan moet dat zeker lukken. And then Frans also knows the Frisian language pretty well. Op een buitenlandse reizen maakt Frans heel makkelijk contact. Spreekt gewoon Fries en iedereen lijkt het te begrijpen. And the fun thing is, even when he's abroad, he's just talking the Frisian language, but everybody seems to understand him. Very easy to make contact with everybody wherever he is. Wel op zijn eigen unieke manier. Waar je wie bent, je wordt gewaardeerd binnen het juryteam en binnen het KVS. And Piet Bergsma is telling Frans, please stay who you are. You are very, very much appreciated by everyone around you. Hopen dat je nog veel jaren met ons mee kunt doen. And of course, we hope you can be the judge for the Frisian horse for many, many more years. And you can see already the beautiful Landauer carriage with the Frisian horses in front ready. And meanwhile there is a lot of handshaking, flowers, and congratulating for this impressive 50-year jubilee for Frans Smits. And those horses, look at them patiently waiting. And the audience here is giving a round of applause. Standing up, a standing ovation for this honorable resume for Frans Smits.
Geweldig om te zien. Het prachtige span van Hendrik Eppinga voor deze mooie koets. Met Frans en Geke erin. Dankjewel. Dan gaan we weer opstellen. En dan gaan we zo door met de volgende rubriek. Dan gaan we de geweldige mooie Friese Chasen weer in de baan krijgen. En daarbij geef ik het woord zo aan Henk Dijkstra. Maar we wachten eerst even tot Frans en Geke de baan verlaten hebben. And while we are waiting for the carriage to leave the arena, we are getting ready for the next subject of today's program. The Open Championship for show driving. This open show driving class can be found on catalog page 155. And just like the Frisian mares, we are going to have 3 judges in the arena: Erik de Gooier, Harry de Jong and Fetse Schotanus. Soon to be started. And of course, wonderful to watch. Beautiful horses, Frisian horses in front of the Frisian Chase. The famous carriage from this area. En als dan dit selecte gezelschap met de stralende Frans Smits en echtgenote Geke aan de arm van onze nieuwe voorzitter Frank Fokkens de piste heeft verlaten en Frans innig gearmd met Sabine, gaan wij ons opmaken voor het volgende programma-onderdeel. Een tuigrubriek open klasse voor de Chase. 8 combinaties in authentieke aanspanning, gereden door ofwel een heer ofwel een dame, voor die schitterende krompanele Friese Chase. Graag geziene gasten op menig concours in Piek in de zomer in heel Nederland, of het nou in Buitenpost, Norg, op meer. Reis hier, dezezelfde plaats, of Workum straks eind september nog tijdens het stratenconcours in Piek, waar ook het kampioenschap van de Friese tuigpaarden onder het zadel plaats gaat vinden. En natuurlijk ook de finale van de provincie Friesland Prix. Allemaal evenementen en onderdelen die tot de verbeelding spreken van menig paardenliefhebber. En zeker de tuigpaardliefhebber. De heren Schotanus en de Gooier die staan al klaar. En de heer de Jong fungeert in dit geval als arbiter. En als eerste mag ik u aankondigen, de man die hier gisteren nog een eretitel in de weg sleepte voor de 3e keer. Ik heb het over Siebre Minkema en hij presenteert hier gouverneur van het Herteveen, nummer 25 aan de Chase, en die is van de hengst na de 492. And this first horse has entered the arena, catalog number 25. Sibren Minkema behind the reins. Gouverneur van het Harteveen. And then the second one coming in is catalog number 207. Hielke, driven by Gerard Pama. 85 in aantocht. Hoveniers Wester Verre. Van de hengst IJsse. And then on the way, catalog number 85. Hovenier Westerverre with
in the long reins, Linda Wester. And then 184 is the next one. GPD Aaron together with Augustinus Hoeksa. And then Anneke van der Staal with catalog number 205. GPD Fokke. Next one in line. GPD Wart, driven by Jelte Hoekstra. And then Dirk, catalog number 26, driven by Wiesje van der Woude. And then last but not least, catalog number 74, Gijs, driven by Jasper van Manen. Exactly according to the catalog, page 155. Open Championship for show driving. Quite a big group. Het moet natuurlijk een show worden in de eerste plaats. En het is natuurlijk ook een wedstrijd. Er komt de winnaar, er komt de tweede, er komt de derde en zo verder. Maar het gaat natuurlijk om een mooie presentatie waar wij als toeschouwer natuurlijk. And of course we are looking for the most lovely presentation. And then we're going to see all of these horses together. We're going to select a couple of them to compete for gold, silver and bronze. En als dan de inspectie is afgerond door Harry de Jong, dan gaat onze ringmeester op het moment dat hij zijn hoed ligt de wedstrijd voor geopend verklaren. En dan gaan we los. Drie dames en 5 heren. Wat een prachtig gezelschap. 3 ladies and 2 gentlemen here behind the reins. Jassen. Maar vanwege het schitterende weer mogen we in dit geval in zomerkostuum rijden. And the sign has been given to depart Tijdens de centrale keuring. Met al die toppers in de baan. Overklassen het hoogste niveau in onze prachtvaart. in order of catalog here on page 155. 25, 207, 85, 184, 205, 34, 26 and 47. And look at them go. It's definitely worth the watch. And also very, very much worth it to be here today. What are the judges looking for? A nice front, a good hind leg, uphill movement, suspension in the movement. Ze zijn met Cypern denken aan het hoofd al van aan het van hand veranderen. En dat betekent dat de wedstrijd althans voorlopig. And we have started to change rein, change direction. Een groot veld. Van veldstrijd om de winst in deze hoofdklasse. En hier is Jordaan in de gooien. Proberen aan de voorlopige uitslag te bewerkstelligen. De voorlopige opstelling.
And the judges are having quite a hard time to select the best horses in this show driving. 47, 25, 205 en 26. Ik herhaal. 47, 25, 205 en 26. And the judges have selected 4 combinations. Catalog number 47. Gijs, catalog number 25. Gouverneur van het Hertevaan. Catalog number 205. GPD Fokke. And catalog number 26. Dirk. These are the 4 that got selected. 26, 34, 85, 184 en 207. Dat is op dit moment de volgorde in deze prachtige openklasse die ons eventjes niet genieten van absolute topsport met Friese tuigpaarden. De strijd is uiteraard nog open. En of het nou toeval is of niet, of bewust is gedaan door de jury, dat laat ik lekker in het midden. Maar ik kan u zeggen dat de absolute finale betwist gaat worden. Dus 2 heren. Giving the horses a moment to breathe. And we are going to do one more round. Catalog number 47, 25, 205 and 26. En Wiesje van der Woude. De toppers. Kijk ze nu eens rijden. Ze weten dat het er nu om gaat. And it looks like the horses know that this is the moment. En de strijd is ongekend fel. Kijk die heren, maar ook zeker die dames. Competing against each other. Van Handveld, daar komen ze nog een keer. Cherina, Jasper van Manen. And there they are. Sibren Minkema behind the reins. Jasper van Manen. Anneke van der Staal. And of course, Wiesje van der Woude. 2 ladies and 2 gents. And the judges are not ready yet. We have a winner. Catalog number 47, Gijs, sired by Tjalle and driven by Jasper van der Manen. Such a great ride for these horses. En die ook zeker weten wanneer de prijzen verdeeld gaan worden. Ik geef het woord aan Vetse Schotanus om namens de jury de uitslag te geven. And we are going to listen to Judge Vetse Schotanus. And we have placed 47 on top because this was the most complete image to watch. Beautiful front, nice suspension. And the other ones could not follow that close. Silver for 26. Really nice in the front, number 26. Dankjewel, Vetse Schotanus. En ondertussen is de voorzitter van het Friese tuigpaard Mechtelen van der Kooi druk bezig om alle enveloppen en de bijbehorende
And of course, another round of prize giving. Nou, And we are going to listen to the winner. Zo in de buurt bij je kan komen dat dit misschien wel makkelijker was dan wat er ons vanmiddag eerder vertoonde met die modelpenning in de lange lijnen. Want hier kon je lekker zitten. Maar het was nog niet zo eenvoudig, denk ik, om dit optreden in winststand te zetten. Je had heel veel concurrentie. And then it mustn't have been easy to win this title. And it's actually quite nice to have good competitors to join along. So I'm quite happy with this. And then we go to Sibren Minkema, second place. It was almost the same, but you were still second. It was very exciting. I did my very, very best. Congratulations. De heren die zegevieren in dit geval, maar natuurlijk bijzonder eer plek 3 en plek 4 voor de dames van der Woude en van der Staal. And also congratulations to the other competitors. The sign is given for a nice lap of honor. Big compliments and clapping and cheering in the audience for this nice lap of honor. And it's quite unfortunate that you are not here with us today because the atmosphere in the audience is amazing. Sunny day, beautiful horses. Absolutely lovely to be here and then watching these champions. Gijs, driven by Jasper van Manen, and second place for catalog number 26. Dirk, driven by Sibren Minkema. We gaan namelijk de volgende prijs uitdelen, de Cherina trofee, in het leven geroepen door Petra van de Heuvel. Next scheduled. This is the Cherina trophy. And we are inviting in the arena Dukke Rinsema and Rineke Kamminga. And this Cherina trophy needs some explanation. This is the fourth time that we are giving this trophy. And there is one mare who has won this trophy 4 times in a row. This was the mare Renske Carmen. A beautiful model mare who showed herself excellently in the small tour with Henny Roffel. And this Cherina trophy is named after the mare, model preferent mare Cherina, born in 1969.
And she is one of the stem mothers in the breeding for the Van den Heuvel, with an excellent sportive offspring. And we are inviting in the arena Teunke van de Slachtendijk. This morning in the arena on hand, now under the saddle. This is a Crown Sport Triple A mare. And this Cherina trophy is a trophy for the mare that is successful in all of it. Exterior, movement and sports. And because of this exceeding in sports, we want to give the trophy to this mare, Teunke van de Slachtendijk, sired by Wilster 4363, and the mother's father is Olaf 315. And that's why we are breeding, of course, not only to have beautiful horses, but also to use them in sports. Teunke van de Slachtendijk, Kroon Sport Triple A. Fokker is J. van der Wal uit Bozem en Grietje van der Wal. Abaga uit Abaga is de eigenaresse van deze prachtige merrie. The Cherina trophy, a trophy that we give to horses that have exceeded in exterior movement and in sports, named after the famous mare Cherina, born in 1969 and who had an excellent offspring performing in sports. And this year, this trophy is going to this mare, Teunke van de Slachtendijk, a Crown Sport Triple A mare, performing in the small tour dressage already. Born 10 years ago. And owned by the family Van der Wal. Congratulations to this latest winner of this trophy. Dankjewel voor de presentatie en we gaan natuurlijk even genieten van een hele mooie herenronde. And of course, we're going to enjoy this horse for one more round.
Cherina Trophy, Teunke van de Slachtendiek. A mare that is performing excellent in all ways possible, especially excelling in sports. And while we are enjoying this Teunke van de Slachtendiek, we are preparing ourselves for the championship 4 to 6 year old mares. Dankjewel voor de hele mooie presentatie van Teunke van de Slachtendiek. De merrie die op alle fronten haar mannetje staat. We willen vandaag doorgaan met het kampioenschap 4 tot en met 6 jaar. Nummer 114, 115, 119, 121, 124, 128, 132, 133, 139, 141, 146 en 151. Deze paarden willen wij graag in de baan. Kampioenschap 4 tot en met 6-jarige merries. Merries die vanmorgen allemaal of definitief kroon of voorlopig kroon zijn geworden. Morgen zijn gepresenteerd, waarbij meestal de beste 2 uit de rubriek een uitnodiging hebben gekregen om hier vanmiddag te gaan voor het kampioenschap en reservekampioenschap. Kampioenschap 4 tot en met 6-jarige merries. Graag met spoed naar de vooropstelling. 114, 115, 119, 121, 124, 128, 132, 133, 139, 141, 146 en 151. And if you are still watching or just tuned in, we are getting ready for the championship 4 to 6 year old mares. Mares that got selected this morning for this championship round. And if you are watching along together with a catalog, which can be downloaded at the KFPS website, you can go to page 92, where you can find all the catalog numbers. And there's quite the list of mares who got selected. 13 of them. 13 mares. I will give you the order. Pick up a pen and paper and write with me. 114, 115, 119, 121, 124, 128, 132, 133, 139, 141, 146 and 151.
And if you lost count already, don't be too worried because they will all come back in the arena one by one. And I will tell you who they are and explain about their pedigree. Nora van Fiethuizen. Dan krijgen we nummer 141. Marten van Baanzicht. 146. Mooie uniek van de Rijwij. En nummer 151 Mabit van Chinada. Dan hebben we de hele groep compleet. Een grote groep. Stapt rond. Prachtige merries die vanmorgen het welbegeerde kroon of voorlopig kroonpredicaat behaald hebben. Een grote groep, maar er zullen er helaas maar 2 overblijven. De kampioen en de reservekampioen. A rather big group of horses, but only 2 of them will be selected for the championship. They all had the walk together in the arena, then they will come back one by one, stand in front of the judges for a short moment, then take a walk to the corner. And from the corner, it is 1 round in trot in this presentation. U stapt naar de jury, u stelt eventjes op. Daarna stapt u naar de hoek en draaft u een ronde. Dat is graag. Het verzoek als de ene bijna uitgedraafd is, de andere al richting de jury staat. Zodat we redelijk door kunnen werken. Want ja, de zon die gaat om 1:08 onder. We hopen dat het toch klaar zijn. Nummer 114, Maaike van de Kempen. And we are looking at catalog number 114, Maaike van het Kemke. Mag even opstellen voor de jury. Sired by Timen 503 and mother Geertje van het Kemke is a star mare coming from Jense 432. And the mares who are joining us in this champion round came in as star mares, and some of them deserve their crown or preliminary crown certificate today. And right now, presenting themselves to run for champion. En zo zit hij nog op de chase. En zo staat hij weer in het witte pak voor een paard. Jasper van Manen, nummer 115. Hij heeft Noralin van de ketting in handen. And there is Jasper van Manen, first on the carriage and now with the horse. Catalog number 115, Noralien van de Ketting, a star triple A mare. Deserved her crown this morning. Sired by Matties 504 and mother Ranelien van de Ketting is a star preferent double A mare out of Deutzen. Triple A deserved with her ABFP test, scoring 79 and 84.5 in the driving test.
119 Imre SR. In front of the judges, 119 Imre SR. Also a triple A mare, sired by Menne. And the mother Veerle SR is a Crown Sport, also triple A mare, coming from Torben, which is an elite stallion with also a triple A score. So it's definitely in the family. Next one, walking in, catalog number 121. Chiara van de Zomerstaten, sired by J. Hannes 484. And the mother Tiara M is a star mare coming from Wikke 404. Nummer 121 Chiara van Zomerstaten. Johannes keer Wikke. And this 121 is getting the hands of the audience. And it's, of course, very nice to have your own favorite when you are watching. Looking at catalog number 124, Jaakje van Wetterzicht. Sired by Uldrik and mother Yildau van Wetterzicht is a star mare out of Tjalle. Margriet Griffioen en Gert van Dijkhuizen uit Volga. Nummer 124, Jaakje van Wetterzicht. En dan krijgen we nummer 128, Mila van de Remroostevels. And entered the arena is catalog number 128, Mila van de Demro Stables. Sired by Matties 504. And the mother Heddeke van de Demro Stables is a star sports mare out of Jorren 430. Performed really well at the ABFP with a score of 86.5 for riding and 88.5 in driving, which gave this mare a triple A score.
Getting ready for the next mare in this long, long line running for championship. Catalog number 132, Nora. Star double A mare out of Teun 505. 133 staat opgesteld. Roelofke. And the mother Tessa Amarins is a star mare out Team of weer Andries. Tjalle. Gevakt in eigendom van F. van der Wij uit Stroobos. Looking at the mare Nel Roelofke, star mare. And she ran for the crown predicate this morning. Only has to do her tests in riding or driving. Teaman 503 times Andries. And the next horse already arriving into the arena. And that is catalog number 132. Nora Teun times Tjalle. Nummer 132. Staat opgesteld voor de jury. Teun keer Tjalle. Mooi, dankjewel. Ik vind het net voor. Noor van Schildhuizen. Catalog number 139 walking in. Nora van Veldhuizen. Teaman 503 and mother Ietje JS is a star mare coming from Epke. And it's such a good opportunity to train your eye for the Frisian horse, as today is the day for the top notch of the Frisian breed. And we are approaching the end of the line. 3 more horses to go in this championship round for the 4 to 6 year old mares.
Looking at catalog number 141, Martsen van Waatzicht. Also a offspring out of Tiemen. And then Mother Kira van Boskzicht is a crown sport preferent mare out of Uldrik. Double A score for this mare with 80, and this morning already performed very well, scoring her crown certificate. We are going to the 4 last competitor. Catalog number 146. Mooike Uniek van de Rijwij. Star Triple A and deserved her crown certificate this morning. Sired by Chebbe 500 and Mother Uniek Prinseske F is a crown sport triple A mare out of Tjalle 454, and in the pedigree of this mare is a lot of triple A. So it runs in the family. She as well scored 85.5 points in her IBOP test, which means she is just like her parents, a triple A horse. Dan gaan we bijna naar het einde van deze groep. Merries 4 tot en met 6 jaar uitgenodigd voor het kampioenschap. Waarvan er natuurlijk 2 overblijven, een kampioen en een reservekampioen. En die zien we zo straks ook terug voor het algeheel dagkampioenschap. En dan krijgen we de presentatie van nummer 151, de laatste, Babin van Cherina. Then we are going to the last horse in this group of 4 to 6-year-old mares. The 4-year-old Mabin van Sinaida. Catalog number 151. Sired by Chebbe 500 and Mother Maya van Sinaida is a star double A mare out of Tjalle. And this Mabin van Sinaida scored 80.5 in her IBOP test, makes her double A. And for anyone interested in breeding and other numbers for these horses, go to the catalog. It can be downloaded at the KFPS website. Let's say it one more time. Digital catalog with all the information. For example, this horse is coming from stem 2, inbreed 3.52 and kinship rate 18.7. Height at the withers 161 and born in 2020. All to be found in your digital catalog.
Ja, de groep weer compleet in de baan. 4 tot en met 6 jaar. Vanmorgen allemaal nog stermerrie. En allemaal gepromoveerd naar voorlopig kroon of naar definitief kroon. This group of mares, this morning they were only star mares, and after this morning they all got promoted to become crown or preliminary crown when they haven't done any riding or driving tests yet. Walking here in order of catalog. Quite a lot of them, and soon we will hear from the judges which 2 horses are selected for the championship round. Get your pen out, because it would be really nice to write down those 2 horses, and then you know who is running for championship. Maak dan maar eens de keuze. Natuurlijk vanmorgen al eens gezien. Dan neem je natuurlijk de presentatie van vanmorgen en de presentatie van vanmiddag mee. Ja, en wie wordt dan kampioen? En wie wordt reservekampioen? Volgens mij is de jury er bijna uit. Dan geef ik de microfoon aan Corrie Terpstra. Going to listen to the judge Corrie Terpstra. This morning we had 6 groups of horses. And in the selection today, youthful horses, evenly built, sound and clean on the legs. And overall, the walk is pretty good. And this morning, in their first round, they were a little bit quicker and more awake. Of course, it's a long day. And the reserve champion, youthful mare, evenly built, a lot of front, a strong top line, a very active walk, and an excellently balanced trot. 121 reserve champion, catalog number 121. Let's give you the name. Chiara van de Zomerstaten. Then the champion, also a youthful mare. Beautiful in the racial type, a really nice front. Very clean on the legs. A nice walk. And we can see in the trot a very, very balanced movement. Number 141 is the champion. And of course, congratulations to these preliminary crown and crown mares. Let me give you the numbers one more time. Reserve 121. And placed on top, catalog number 141. 121 is Chiara van de Zomerstaten. Zei het bij Johannes. And the winner in this group is catalog number 141, Martsen van Waatzicht. Martsen van Waatzicht. Gevakt en in eigendom van FN van Wolfswinkel van Vlieland. De kampioen. Ook zijn eigenaren natuurlijk van harte gefeliciteerd.
Congratulations to the owners and breeders of these two horses. Champion Martsen van Waatzicht, sired by Tiemen 503, and reserve champion Chiara van Zomerstaten, sired by J. Hannes. Ribbons and flowers, congratulations, handshaking. And my guess is that we are going to have another lap of honor. Volgens mij zijn de foto's bijna gemaakt. Kampioen nummer 141 en de reservekampioen nummer 121. En deze twee merries zien we natuurlijk nog terug straks voor het algeheel dagkampioenschap. En dan zou ik graag Merle Slagers naar het midden willen hebben. Merle, zou jij naar het midden willen komen? Want zoals we weten, we hebben elk jaar And there they go, champion and reserve champion for the 4 to 6 year old mares. Chiara van Zomerstaten and Martsen van Waatzicht. We will see them again in the final championship round, the overall championship. Tussen de 16 en 35 jaar, wat elk jaar heel veel evenementen organiseert voor de jong KFPS-leden. And we are inviting into the arena Merle Slagers, and he is going to give the prize to the Young Breeder of the Year. Deze prijs uitreiken, een prijs ter waarde van €1000. En ik geef daarbij het woord aan Merle. And we are going to listen to Merle Slagers. Dit jaar mag ik namens het Jong KFPS-bestuur de jonge fokker van het jaar 2020. And she is the one who is going to give the prize for the Young Breeder of the Year. And what can you win? You can win a breeding with one of the studbook stallions worth at least €1,000. Dit enthousiasmeren voor zowel de sport als de fokkerij van het Friese paard. Dit doen wij door het organiseren van vele activiteiten. And this club, Young KFPS, is very, very active, organizing all kinds of events, all about sports and breeding with the Frisian horse. And if you want to join us, you can do that. If you are under 35 years old, you can become a member on the youngkfps.nl website. 70% de eerste premie weten te behalen. Iets om trots op te zijn. En ik beloof wat voor de toekomst. De jonge fokker van 2024 heeft zich de afgelopen jaar al volop bewezen.
And the young breeder of the year Altijd een rijden vervelende has competities. already Zoals je earned lijststeunen a nice resume. 2 weken ster verklaard en bestuur om fokken op haar eigen fokproduct met AA-predica bij elkaar te rijden. Already deserved a first premiums with her horses and deserved double A status with one of the horses she bred. Als Murk 540. Ik denk dat de naam het al zegt. Het weekend kan voor haar al niet op, want gisteren zijn er ook 2 fokproducten van haar kampioen. And then yesterday already 2 horses became first premium. And I think she might know already, it's Fleur van Kempen. Fleur van Kempen, Young Breeder of the Year. Inviting Fleur to come to the middle of the arena. En je kunt meteen alweer een nieuw jong KFB-lid erbij maken, of is al lid. And on her shoulder, maybe the newest member for the young KFPS. Natuurlijk een heel leuk initiatief. Want ja, we weten allemaal, willen we deze prachtige paardenhouder die we vanmiddag hier in de baan hebben gehad, ja, dan moet er ook gefokt worden. Flowers from our head of board for KFPS. And listening to Dick Brummel, our speaker, telling us about the worth of young people prolonging the heritage of the Frisian horse. And of course, to Fleur van Kempen, a lot of luck in the future. No lap of honor. That might be a little bit too hard, but of course a big applause for Fleur van Kempen. And we're going to continue, if you are still watching. Aan de nummers 204 en 205, de modelmerries, graag in de kampioenskeuring. 204 en 205, graag naar de kampioenskeuring. Het 7 jaar en ouder kampioenschap.
And we're getting to the highlights of this central inspection. In the arena, 4 beautiful mares, 7 year or older. These 4 mares got selected this morning. And let me give you the catalog numbers. 175, 189, 192 and 195. And if you like numbers, this is a great day today. You can go to page 114 in the catalog. And there you can find these mares. Catalog number 175, 189, 192 and 195. And we have an add-on, of course. Because earlier in the model mare presentation, the mare Jersey C, catalog number 204, and Berber van Brabantshof, catalog number 205, are joining us in this round for the championship. 7-year-old mares and older. All of them great resumes already. And here today to see who is in the best shape. In front of the judges, catalog number 175. Tjalda van Bertsem. A Crown Sport AA mare. Sired by Bartele 472, and the mother Liefke van 't Brillehof is a star AA mare out of Olof. Quincy Ha is the mother, Studbook star preferent prestation with 9 offspring already. And see her trotting around, this AA sports mare, Tjalda van Bertsem. Looking at catalog number 189, Fardo van de Ridderdik. Crown AA. And she has been running for the model predicate earlier today. Sired by Epke, and mother's father is Eibert. AA, scoring 86 in the IBOP test. Dan mag de volgende weer binnenkomen. Fine van de Zomerdijk. Looking at Fine van de Zomerdijk, catalog number 192. Sired by Torben, and mother's father is Fabem.
Looking at catalog number 195, Elena of Appelgaard. Nana is the father and mother. Selina of Abdeelgaard is a star mare out of Tjalke. International horse, this one. Bred in Scandinavia and owned right now by the Dutch family Berkmeer. Dat was de presentatie van nummer 195. Dan krijgen we nummer 204. And entered the arena. The two mares who got added. 204, Jersey C, the Sport Triple A mare from Hessel times Beard. And in her pedigree, a lot of predicates. For example, Mother Uukje C. Star, Sport, Elite, Preferent and Prestation with 5-star offspring. Van nummer 204. En dan de laatste voor dit kampioenschap, 7 jaar en ouder. Berber van de Brabantshof. Johannes Keer Norbert. Fokker is JGTH. Vernooy uit Beuzegem. En in eigendom van Thomas. And the last horse in this group, 7-year-old mares or older. Catalog number 205, Berber van Brabantshof. We've seen her before today. This mare, sired by Johannes and mother's father, Norbert. Double A model mare, Berber van Brabantshof. En dat was de presentatie van Berber van Brabantshof. En dan krijgen we de rest van de groep in de baan. Wonderful presentation of Berber van Brabantshof. And we are collecting all these mares again into the arena. 6 mares. And let me remind you again, these mares are the cherry on the cake for the Frisian breed. Horses who are approaching perfection in the breeding goals for the Frisian horse. And of course, very promising mares to produce offspring in the legacy of the Frisian horse. 6 horses, only 2 will be selected and rewarded in this championship. Listening to Sabine Zwaga. 2 older model mares with experience and 2 recently promoted mares.
the reserve champion with an excellent walk. Very elastic horse. Also excellent in the trot. 175, the reserve champion. And then we go to the champion. 205. Berber van Brabantshof is the number 1 in this group of horses. And then 175 is Tjalda van Bertsem. Berber van Brabantshof, kampioen 7 jaar en ouder. En nummer 175, Tjalda van Bertsem, reservekampioen. Twee mensen kunnen dicht bij de baan blijven, want we gaan zo over naar het algeheel dagkampioenschap. Waar we graag de medisch 101 en 77, 121 en 141 bij willen hebben. And we are going to do the flowers and the ribbons. And if the name Berber van de Brabantshof sounds familiar, that's possible because she is the horse on the picture in front of your catalog. Dus graag de 3-jarige medisch 101 en 77, 4 tot met 6 jaar 121 en 141. En 204, of 205 en 175 kunnen zo in de buurt van de hoofdstreep blijven. Zoals ik al aangaf net, Arno Thomas is niet aanwezig vandaag, maar zal zeker waarschijnlijk op de livestream meekijken. En zal zeer trots zijn op deze geweldig mooie merrie. Prachtige linten worden geplaatst door onze voorzitter Frank Fokkens. Berber van Brabantshof, she was already the day champion of last year's central inspection. And right now she's going to prolong one championship. But let's see how it goes in the overall championship later. Bloemen zijn uitgereikt, de linten hangen aan de paarden. Dan gaan we natuurlijk onder het genot van een heel mooi muziekje gaan we even genieten van deze twee prachtige merries. Nummer 205 en nummer 175. Berber van de Brabantshof. En nummer 175, Tjalda.
And we are getting closer and closer to the finals. Please stay tuned because we are going to end this day with the overall championships. Zes merries willen we naar de vooropstelling. 6 merries. De 2 3-jarigen, de 2 4 tot en met 6 jaar en de 2 oudere merries. En dan gaan we strijden om het algeheeldagskampioenschap. We kunnen tussen de middag bijna een 3 kwartier achter het programma gaan aan. Dat we om 6 uur klaar zouden zijn ongeveer. Dat schetst onze verbazing. We zijn om 6 uur ongeveer klaar. Het is 6:10. Dus wat dat betreft kan het niet mooier. We hebben natuurlijk... de eerste dagen was het iets moeizaam met het weer, maar gisteren werd het beter. Vandaag hebben we natuurlijk... And we are starting this last, very, very last subject of today, the overall championship. Let me give you the numbers one more time. In the arena, our catalog number 77, 101, 121, 141, 175, and 205. 6 horses, champion, reserve champion of the 3, the 4 to 6-year-old, and the 7-year-old mares. And remember, you are looking at the finest selection of this inspection year. The season is about to end with this central inspection. Starting with the breeding days. And the last 3 days were all about improving the predicates, getting the horses one step higher towards the Frisian breeding goals. We are going to watch all these horses one more time in the arena, one by one, in the trot. Overall championship. Cupida van de Demro Stables, catalog number 77, Matisse and mother's father, Cholle. Next one entering the arena. The 3-year-old Roelien van de Mietwey. Catalog number 101, Tide times Heidse. And this Roelien van de Mietwey already is a champion for the 3-year-old mares.
next to enter in the category 4 to 6-year-old horses. Chiara van de Zomerstaten. Reserve champion Johannes times Challe. Chiara van de Zomerstaten, 5-year-old and reserve champion for the 4 to 6-year-olds already. Look at her speeding by. Tiemen times Uldrik. This is Martsen van Waadzicht. Already champion in the 4 to 6-year-olds. This mare is 4 years old. And our speaker Dick Brummel is saying it. I think today we are having a wonderful championship. Two more to go. Catalog number 175. Tialda van Bertsem. Bartele times Olof. 10 years old. And quite the resume. And we are going to the last mare. 205, Berber van Brabantshof. Last year's champion, overall, 8 years old, Johannes times Norbert, two very, very famous stallions in her pedigree. And we are inviting all the 6 horses back into the arena. A very, very worthy championship. They showed themselves perfectly on this very sunny day. And of course, we keep selecting horses today. We will end up with 2 horses in this overall championship. And it looks like the judges know it. I'm going to line up the horses and we're going to give the word to Sabine Zwaga. And before we give the results, first a big compliment because it was a beautiful central inspection. Nice atmosphere, beautiful weather.
And a new board for KFPS, putting their shoulders in it to... And then also all the people who have worked here together to be there for the Frisian horse. We're going for the overall championship now. 6 beautiful mares. But there was an agreement on the champion and it was quickly made. And doesn't say anything about the other horses. They already deserved their championship. But we had some horses that were excelling today. Very, very appealing horse. A lot of trit in the movement. A beautiful horse to look at. The reserve champion is 205, Berber van Brabantshof, last year's champion. Beautiful horse. And then we go for the overall champion, the number 1. A mare that already was noticed. In the group you can see her exterior as one of the best. A well-balanced horse, doesn't really need someone to push her because she's going by herself. And the champion is catalog number 101. Well noticed by the judges, this Roelien van de Miedwij, Tide times Heidse. Already champion in the 3-year-olds and now the overall champion for this year's central inspection. And we are inviting the breeders and owners to come inside to celebrate. And Dick Brummel is telling us that the owner of Berber is not here, but he's probably watching the live stream today. And of course, he should be very, very proud. And as we are finishing the last lines, I would like to thank you already for watching this live stream. And if you are watching back, also thank you very, very much. And I hope you had a very, very good day with me. De kampioen, Roelien V. van de Miedwij. Tiende keer Heidse. In eigendom van de familie Tank. Maar gefokt door R.V. uit Terhuizen. Van harte gefeliciteerd. 2 prachtige kampioenen. Champion Roelien van de Miedwij, bred by the family Veenstra and owned by the family Tank. Only 3 years old. This is a mare with a very bright future. And of course, the reserve champion. Last year's best, Berber van Brabantshof, Johannes times Norbert. 8 years old. Champion for the 7 years old, and right now in the overall championship, she is placed 2nd. Blankets on the mares, ribbons, flowers. I see a few tears running as well. Tears of joy. And we can look back at wonderful days. Focused on sports and youth the days before.
Yesterday, the sports, Florian Bokaal, the Friso Florian Cup, onderdelen. the Colts and fillies on the Thursday, the 3-year-olds yesterday, and today the older horses. 6 jaar en 7 jaar en ouder. En uiteindelijk eindig je dan aan het eind van de dag met 2 van deze geweldige paarden. And we are ending today with these wonderful horses. And of course, these two, Reservekampioen. champion and reserve champion. Pictures are taken, flowers. And soon we are going to watch the Lap of Honor. And our speakers, Dick Brummel and Henk Dijkstra, they haven't mentioned it yet, but let me tell you that the stallion inspection and the stallion show is there in a few months from now. Please write this down. January 8, 10 and 11. 8, 9, 10 and 11 are the dates for the stallion inspection and stallion show. And then for the people who are watching on this live stream today, there is a like button. And it would be really nice to press that button to let us know that you think this live stream in English is helpful to you. If you think so, please click the like button. Or if you talk to anyone from the KFPS, please let us know what you think about it and what we can improve. And we are going to finish the day with the Lap of Honor. But first we are going to listen to the national anthem. Een geweldig mooi einde aan deze prachtige paardendagen die we hier hebben gehad in Harig. Onze dank is groot naar u als publiek, als deelnemers. A beautiful end to this central inspection. Thank you for all the people working on this event in front and in the backstage. See you in January at the stallion inspection. And of course, we are going to enjoy these mares. See you next year or see you in January. Thank you so much.
zoals Stank al zei, dit maak je maar één keer in uw leven mee. 101 kampioen, 205 reservekampioen. We geven haar nog een applaus. 101 kampioen, centrale keuring 2024. En dan mag Berber van Brabant van volgen 205. Al zo vaak hier op het toneel geweest. Geweldig hoe deze merk zich houdt. 101 en 105 kampioen centrale keuring. Open!